There we go. Another rock and roll Friday. Before the Sabbath, still a bit clearing the sickness from the throat, Still feeling it a little bit, but I said I'm gonna go do that medicine, what I know best. And also, of course, other medicine is always good, but still got that sore throat. Still my nose is a bit dripping, but towards the sun we go, rock and roll from my neighborhood. And Sunset Friday before the Sabbath, and gonna begin with gratitude, grateful, thankful. My rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee, and we rock and roll it overtime, every time we're over rock and roll overtime every time, as we gonna get for that drill, and we're gonna get for that foundation, and that's how we're gonna get going for the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, the grocery store clerks, and the truckers, all involved in the production, distribution of food. Towards the sunset we go, encouraging all to work out, train, exercise. It's a bit chillier than yesterday. Got those gloves just in case, double up. Auctioning the shoes, the underwear, the hat. And this was for my anonymous friend. And this blue one, this one I got more than 7 years ago, second hand. Auctioning each item for a million. And to give 50% to my anonymous friend, who wasn't my friend because of the money, is I go straight towards the sun and celebrating victory. 5 years since I survived COVID again, and more than 5 years since I predicted that there's going to be an international conflagration on the horizon. And here we are, we got to say that gratitude 24/7. The truckers, the bakers, the butchers, the warehouse workers, those in the daycares changing some of those diapers. I got to give some salutation today for the collective North American civilization of complex workers and the public workers, As we go here, we realize civilization is a privilege, and tough days, the trade war began, and I gotta always say, that I predicted what's happening now. Back in 2019, I am an independent geopolitical theoretical analyst and theorist, and of course geopolitics is part of my expertise and what I do on the daily basis. So I take great pride in my work as an independent geopolitical theoretical analyst and theorist, but I have predicted what's happening now. Back in 2019 across the world, and in a major way what's been transpiring. Ever since 2019 it has been unfolding in a general manner according to my predictions, and not as a prophet necessarily, like a vision or a seer, but due to the fact that geopolitics is my special interest. We Aspies who are neurodivergent. Myself, I live with a condition known as Asperger's, so geopolitics is my special interest, also known as obsessive interest. So I do that on a daily basis, and I have predicted what's happening now. Back in 2019, in a general manner, I had predicted what's happening now. So now it's even escalating with the trade war, So we got that trade war escalation, and gotta get that prudency. I'm gonna turn left or right, turn my head left or right, and gonna try to get on the other side, because where I see the sunlight, that's where I'm heading. I'm gonna be drawn to the sun, and I left late, 6:25 p.m. EST, so sunset is about 7:44, so I gotta go clock it in straight towards the sun over there. But anyways, gonna encourage you all to work out, train, exercise, and working out, training, exercise, I already feel a little bit better. I was a bit moody, I ate a bit, I got a little bit of that coffee, and still my throat is a bit, so I got a bit of leftover sickness from last weekend, which kind of is gonna be 7 days, I guess, because it started like Friday night. So it's gonna be almost 7 days, but now it's kind of the ending. I've been getting better, but nonetheless, of course, I've been fighting this kind of sickness for the past days, So gotta get a little bit of that sunlight. Always good to exercise, and I'm gonna try to be on the more, staying away as much as I possibly can from fellow other citizens, and stay as much in the light, in the sun as I can. Get some of that in the face, and get some of that vitamin D, and all the other nutrients and elements of my kingdom of the sun. For now, rises and sets. Every second there's a sunrise and a sunset. I got a few rock and roll songs with that, and here we are, hearing on the birds chirping a little bit of that song. And what's the beauty of here, Hakala, Montreal, in my neighborhood here, we still got some of these big tall evergreens. Look at how majestic, and the beautiful black crow there on top, checking on me, say I know your secrets. Say yes. 50-50 androgynous pansexual Aspie artist, athlete, philosopher, geopolitical theoretical analyst and theorist, who has predicted what's happening now back in 2019, and
I got that backpack on, you know, with those red gloves, ARED. My favorite color, because since 2018 when Donald Trump imposed tariffs on Canadian aluminum and steel, I've been having them. We'll continue to challenge Donald Trump to a boxing match on the Canadian-US border as I go now towards the sun. And let's build that North American Imperial People's Coliseum to be 11 times bigger than the Caesar Superdome, the Hardball Dome, where the Hardball, aka Blackout Ball, where the Blackout Ball, aka Hardball Ball, was played on the Canadian-US border. And we got to build that and build the Forgotten Goddess Temple. That's my will, to build the Forgotten Goddess, Forgotten GODDSS. I got trillions of kisses created from the Goddess, Forgotten Goddess Temple, and that's what I got those kisses, and by the trillions, and that's the laying the foundations for the first kingdom to be founded first and foremost with trillions of kisses, lots of rock and roll songs, and trillions of steps, and that's how we're gonna get doing trillions of steps and lots of rock and roll and kisses first. And here we are, you know, we're gonna go towards where the sun is, and that's how we're gonna get doing with that. And so we're gonna get on the love, you know. Super important, you know, to getting on the love side of things, and that's why we gotta get it on the, not all about the money. I hope people give some charity, millionaires, billionaires, you know. We gotta get it on the go, and that's how we gotta get it on the love side of things, you know, to get it for the football. And dancing is my favorite sport, and that's what it is for that, you know. So that's what it is for the doing. And here's a little bit of pebble in my eye, and that's what we gotta get doing on that. And that's what we gotta get on the love, you know, because here we got that coast to coast ocean to ocean, and I predicted what's happening now back in 2019, you know. Back in 2019, you know. 2019, I have predicted what's happening now, you know, to XYZ, and that's why I gotta be putting into implementation my Trinity of theories with LOVE, you know. It starts with me here today, gazing at this piece of art here and hearing some of good joy as I'm joyous, although financially stressed, from the youth, for the youth and the students here at Concordia University. How many books in the libraries? How many books in the complex? There is a number definite, but then we can classify books in the pages, how many pages we can classify and subclassify and subcategorize like a library, you know, because the question is broad. And then what type of books we can divide them, overall books, or a minimum considered a book that's more than 50 pages, you know. I guess details, you know. Asperger's, our brains are different, eh? So an Aspie brain like my brain is different, and our brains are different. The composition of an Asperger brain is different than the neurotypical. So certain things come more difficult for us, but we have our strengths, and usually those strengths rely and are involved when those things, of course, when those things are which are of special interest. As mine is, of course, geopolitics. The study, the analysis of geopolitics, and sports and fitness. Dancing is my favorite sport, and I always create a good choreography, and rock and roll. So that's my trinity, and that's what I do on the daily. And today I focus, of course, on the trade war. Began with the world, basically, you know. As a geopolitical strategy, I guess it's a very big gamble, but, you know, in theory, free trade and free trade, as much as it has advanced since more than 44 years with the opening of China, Deng Xiaoping, and has of course advanced and integrated the economies for the world markets and trade liberalization or free trade, and in theory that those ideas, which are abstract notions, have been put in implementation for more than 44 years. But a nation state, you know, is not obliged or obligated by duty to import, you know, to have import or export. In reality, a nation state can adopt. It hasn't been practiced lately in the past more than 44 years, but of course, a nation state can practice trade isolation, can practice trade which is internal directed, you know. So that's what we gotta get doing with that. That's what we gotta get doing with the LOV, you know. So that's what we gotta get doing on the go, you know. So there's the youth playing, and I always love when I see youth at a physical activity, and that's their joy. That's worth carrying a weapon for and being armed, you know. Part of the security complex and part of a dragon army complex. I always love to see that, and
the youth gotta salute, you know, although I'm neurodivergent, you know. Let them dance freely in the streets, and I'm a dragon people's police, I guess, people's police, and gotta get some of that love for them, and always getting some of that love, you know, because that's their youth, and I always love to see the youth physically active and getting on those XYZ, you know, that's worth also fighting and defending for here. Our streets of North America, Canada joined United States to be a playground, you know, to be a playground, and I don't like violence myself, you know, I do not like violence, I don't like violence, and I am hyper-vigilant because I lived being attacked by surprise. I have scars on my face, on my body, on my whole body, like 44 plus scars, whatever the case may be. So I can be intense, concentrated, super focused, and especially when I work out. But like I said, Asperger brain, my brain is different. Aspie brains, and I'm part of this tiny fraction of a community who lives with this neurological mental divergent condition, which is not a mental illness again, and it's less than 1%, less than 0.5%, less than 0.44%. So there's not a lot of Aspies in the world. Our brain structure is different, so certain things, as the social interactions, can be weird, you know. When we love, we want to love, we have compassion and we have empathy. It's just that we show our empathy and compassion more by action rather than verbalizing, you know. For example, you know, people say, I'm sorry to hear that, or sorry for that. But Aspie brains are different in the regards that we do not show compassion in such a way as by verbosities. We might show it by action, you know, by doing something if we can, and if you are in a position financially. With money, I cannot at the moment. I'm myself needing of support, monetarily and financial support. But rather than that, I am joyous, you know, and I had many employments I loved, and especially with the senior citizens, and that's why I put a proposal on the table for the mandate Canada Joint Fused for the Dragon Army, the North American Integrated Legion, to be for the SSD principle, security, service, and defense. I was reticent to pass, and sometimes you gotta, even if it's my priority to go, the car was coming with a speed, and sometimes you gotta be prudent, you know, because the brakes might possibly malfunction, the citizen driver might press the accelerator instead of the brake, and those are possibilities of occurrence when in the public sphere, you know, like here I got added responsibilities, duties, and obligations, and that's what we gotta be doing. And back to what I said, to the geopolitical realities, that the abstract notions, you know, have been implemented theories of free trade or liberalization, but in reality, in geopolitical reality, and that's my kingdom, my field, and one has to be kind of, when we discuss geopolitics, one has to kind of leave the baggage at the door and kind of leave the sentimentality, the personal. When I discuss geopolitics, just try to depersonalize it, to be that it's not personal. It's just me as a independent geopolitical theoretical analyst and theorist, as a North American, as a Quebecer Canadian North American, as a North American fundamentally at the core, Quebecer Canadian and North America, because us, we're North, strong and free Canada, you know, and brothers and sisters in the South, where I lived 3 times post 70-76. Once I was born as a woman, twice as a man, and served in the same United States Armed Forces. Twice, 2 different wars, 156 years apart. But back to what I was saying, in reality, a nation state can decide not to allow foreign goods, you know, foreign goods of other countries, to close their market and develop an internal market if certain things, conditions are allowed. Again, it's free trade and liberalization. It's abstract, you know. And these abstract notions of trade liberalization have been put into practice since more than 44 years, usually between China and the US, when the trade liberalization began with Deng Xiaoping in 1978. So even more than 44 years, right? Because 1978, 1979, I mean, we're going to say 1980, let's say. So it's almost 45 years. As the Cold War also lasted about 45 years, more than 44 years and 9 months, between 1947 and 1991, March 1947 and 1991. So it was a long period of time and duration of time, of course, where these, of course, have lasted to get it on the go for the lovely bird, and that's what we gotta get doing for the love, to get it on the go with that. And
So we gotta get doing, you know. Here, my fellow citizens, I gotta just stay on the right side, you know. Just like driving, and you get a lot of whiff, a lot of dust. Wow, so much dust. So much dust with that, you know. That's what it is with that, and get a lot of dust, you know, from the wheel. Whew. Got it in my eyes. I gotta bling, 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 bling fast. Bling, 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 bling fast. Bling, bling fast. I didn't get the glasses with me, but anyway, so back to, in reality, a nation state is not obliged to, and for is not obliged. Okay, thank you, thanks. Gotta give it for the LYZ, and that's what we're gonna get doing, you know. I wonder what that is there, because it doesn't say anything, and it's kind of like an independent, you know. See, vote trainman, I saw it along, but it's kind of like a vote, but I'm not sure exactly what they're hold for. Vote trainman there. Anyways, because it's in voting season, but I say I'm not gonna vote. Vote trainman, see? Anyways, I gotta take the platform, and that's what I gotta get doing with that, and gotta get on the platform there. I'm just gonna go close because it's similar to one that I saw. It's just that this one is kind of missing the Quebec flag, you know, the Quebec flag. That's what it is with that, you know. So it is something which it is, man, and that's what we gotta get doing, you know. We gotta get for that moon, see, the moon in between the flags, and that's what we gotta get categorizing. But it's kind of interesting how it says bonjour, hi, you know. It's kind of like the French and English here, and the smiley face. I kind of like it, but of course there's no platform. But to be truthful and honest, like, I'm boycotting the elections in a way, man. The more symbolic way, because I'm not gonna vote for anybody, any political party that's gonna pledge allegiance if prime minister, like our new prime minister after 9 years of Trudeau. After 9 years of Trudeau, of course pledged allegiance to the King of England, and the King of England and his heirs are absent, you know. His heirs are absent, you know. So that's what it is with that, and that's what it is for the love, you know. And here we go towards the sun. Gonna take a turn, you know. So that's why we gotta get it on the go. And make sure I got a little bit of zigzag, and I'm trying to get as much sun as I can. So I'm strategizing like a snake, kind of goes towards the sun, you know. So, as I was saying, back to the elections here and connections in Canada, you know, nothing personal, Mr. Carney, and whatever the case may be, you know, but Justin Trudeau resigned and Carney was sworn in as Prime Minister. So now, Mark Carney has replaced our Prime Minister, Justin Trudeau, who reigned for more than 9 years, since 2015. More than 9 years. I believe 9 years and 5 months. Exactly, something like that. 9 years and 5 months. More than 9 years. 9 years and a few months. I'm not sure exactly if it's 5 or it could be 6. Gotta double check exact the duration of Justin Trudeau's premiership. But nonetheless, 2 weeks ago, right, when Mark Carney were sworn in, Mark Carney swore allegiance to the King of England, and his heirs. Think about that. That gotta go. The King is absent. It's not the King that's gonna come defend us coast to coast if there's an invasion. An invasion, you know, to get it on the love and get it on the love with that. And if there's an invasion, it's not the King who's gonna come, you know. It's not the King who's gonna come. It's not the King, you know. That's what it is with that, and it's not the King who's gonna come show up. It's people like me who are gonna go that coast-to-coast defense, and my initiatives are strictly and only for defense, security, and service. The establishment of the Dragon Army, which I'm calling for the PPP to be for SSD.
SSD, you know. SSD. No, no, and fucking when I was depressed and so that's what it is with that, and so it is for the go, you know, and here we are, you know. King is absent. It's time for the Republic, and the King is absent. It's time for the Republic, the King is absent. It's time for the Republic, you know. Being that the King is absent, so we're gonna turn where it can turn to get towards the sun more appropriately. To get towards the sun more appropriately, you know, we gotta get it towards the sun, you know. See where I can get as much sunlight as possibly can. As much as I can, you know. That's what we're gonna get doing with that, and gonna double check something. Give me a second, and then we're gonna proposition the table. We're gonna table the continuing the geopolitical discussion, because that's what I do in these marches. Because that's what I am fundamentally: an artist, athlete, philosopher, mystic, and independent geopolitical theoretical honest and theorist. And again, on the closing point, that a nation state is not obliged to import and export from other countries, you know. These are more abstract corporate, international corporate structures, which of course with trade liberalization they have formed what's called multinationals. The emergence of multinationals, but in reality, in verbatim, it's more the abstract which has been put into practice, and the abstract theory has been put into oh, there's a dollar, much needed dollar. Let's see when it was printed. Gotta turn my head left to right, and so we gotta get doing with that. And 2015. My memory before that kind of got a blackout. And that triggered amnesia, so I'm gonna go like this, like in a circle, you know. That's what I'm gonna be doing. I'm gonna going on that circle like that, you know, a little bit like a snake, kind of slithering to get it to the other side. But that's what we're gonna be doing today. I got a whiff of a cigarette, so give me a second. We're gonna purport, and I gotta do something, and gotta get on the go with that, and that's what we gotta get doing, you know, to getting on the XYZ, and that's what we gotta get doing with it, you know. So what you got? Construction workers, I always gotta admire the construction workers, you know, to getting on the construction workers' side when they go on those cranes and going up on those steel toes to get it all the way up, you know, all the way up to the XYZ to get it on the construction work on the lanes, and changing the structures and putting the metal, the beams. I'm a fan of construction workers, and that's why I gotta get doing with that, and that's what I gotta get doing with XYZ, and so I gotta get for that love there, you know. I love that red car, and people need a second chance and redemption, and that's how we gotta get doing towards the sun. And I gotta get it for the valuation of this one. Is not that old, but see, the Queen is still on the money. So that's why I said the Carney pledging allegiance, and the next Prime Minister pledging allegiance to the King. Pledge allegiance to the farmers, butchers, bakers, nurses, truckers, and all those who come to join us here, the
in the new world, the new collective, as we're going to fuse the North and the South, and established by the PPP, public-private partnership. My dream is fundamentally a call for a public-private partnership across the collective North American civilizational complex, and for the SSD, you know, the SSD principle for the Dragon Army to guide the way to the 21st century in this fusion of Canada and United States by public-private partnership. We need to get strong public health care. We need to get strong public healthcare. We do need strong public healthcare, and it's constantly a public-private partnership. The butchers, the bakers, the nurses, the doctors, the grocery store clerks, warehouse workers, all those picking up the recycling, the garbage, and here I am. So we're gonna zigzag it like that and go all the way down and clock it in by that side. Give me a second here. I traverse the bridge, and that's what we're gonna get doing with that, and that's what we gotta get doing on that. Oh yeah, that's what we're gonna get doing with that, and that's what we're gonna get doing, you know. So back to the geopolitical realities of today, that the world has fundamentally changed from the so-called Liberation Day and the 2 days of the market crash, let's call it what it is, and Monday could be Black Monday, 7th of April, Black Monday. The crash, you know, could be substantial, financial crash, you know, so that's how we gotta get doing with that, and that's how we gotta get doing on the go, and that's how we gotta get on the left side of things. And I hear the children playing, and that's what's worth investing in and defending, as well as a pro-labor, love, universal, revolutionary centrist. Always getting for that 3G, 4G, 5G networks, the networks across the North American collective. Gotta get it for the love, and they're playing their safety, and they gotta play a little bit of that there, and playing on the left. And my brothers and sisters here, my family of the collective, you know, with which I established a strong esprit de corps back in 2017, you know, when I crossed Canada coast to coast, coast to coast, coast to coast, when I crossed Canada coast to coast, coast to coast in 2017. In August, went to Vancouver, British Columbia. In September, went to
Nova Scotia, Halifax, Nova Scotia. That's where I'm gonna go get it with that, and that's where I got it in, and here I am marching on the steps, grateful, thankful, rent paid, electricity bill paid, and got food and coffee, and that's what we gotta get doing with that, and we gotta get it on the traverse side, and we gotta get it on the meditations, always for the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, the grocery store clerks, those in the elderly care, we gotta send some loving for the train conductors across North America, those flipping some burgers, cheeseburgers, hamburgers, pizzas, and doing the delivery, doing by hand, doing some work, doing some of that good LOVE, and cashiers, warehouse workers, drivers. That's worth putting weapons in car and carrying on for, like the starting of the Dragon Army Cadence March. For the farmers, for the farmers, for the butchers do we march. For the daycare workers, Anyways, that's usually I leave that to the end, but I began commands of care, of course. Dragon Army Cadence, property of the Dragon Army. We cannot be bought, cannot be paid. Pledge your allegiance, legions, to our family. Pledge your allegiance, to our family. And the crow knows my secret, so I always got to get it on that crow side of things and getting on that love to get it for the transmission, the remission, and the king is absent. And as I go to the mountain, I'm trying to count how many times. I guess on that 5 times there, and that's 5 times the crow. Love the crows, love the hawks, and watch it on when you cross the street. Turn your head left to right, because watch it when you cross the street, So, because you never know, trains might. Well, it's not a train where the train passes there, but sometimes there's the train passing. Like in my neighborhood, you see many videos where there's the train and you gotta kind of stop on the side there to cross it in. So be mindful that you're in the public and you got cars which might malfunction, the brakes might malfunction, and the citizen might press the accelerator instead of the brake. So you always got to be mindful for that specific case which can occur, so prudence, vigilance, and play, but be vigilant and prudent, because we want our streets to be playing grounds for our youth, and channel the aggression with push-ups and hugs is the Dragon Army motto. And again, back to geopolitics, what's happening now is today the stock market seemed to have continued with the crash. It was in the red, deep in the red. Hasn't been like this since 2020. And I had survived COVID. I still celebrate 5 years since I survived COVID in February 2020, between February 2020, February 2020, February 2020, February 2020, February 2020, and March 2020. That's when, of course, I survived COVID, and that was my surviving COVID 5 years ago. I died during COVID. Nothing that I will to go back to, but I survived that COVID with the XYZ, and that's all we gotta get doing. My surviving COVID in February 2020. Between February and March, I had COVID. It was like death, pestilence, and disease. Death, pestilence, and disease. It was like death, pestilence, and disease. I don't know when I say that. It was like death, pestilence, and disease. It is, and to say that I was really sick. I know it sounds like a hardcore death thrash metal song, but that's how I really felt, and that's how I really felt to be. That's how I really felt, That's really how I felt, and since then I've been on the mark, and I've been on the go with that. So that's something which I gotta be on the prudent side with, because it's something which we gotta transform. And having survived it, I live with Carpe Diem every day. I created my surviving COVID to the goddess Judy DSS. Carry me trains of kisses. I will to build the Forgotten Goddess Temple on the Canadian-US border. The Forgotten Goddess Temple on the Canadian-US border. The Forgotten Goddess
on the Canadian-US border, you know. So mega structure, big, parallel to the North American People's Imperial Coliseum, where the first event is going to be me, Dragon versus Trump. I got those red RED gloves, which were gifted about 6 years ago from my anonymous friend, whom if I make $1 million a train of being, going to give 50% half, and I will to build the North American People's Imperial Coliseum. The North American People's Imperial Coliseum, the North American People's Imperial Coliseum, and that's what I will to build, you know, the North American People's Imperial Coliseum with that, and that's how we gotta go, doing a little bit of that good loving there, and so that's what I will to build. Construction workers gonna credit more than blah blah blah, gonna credit some kisses, feet washings, hugs, and that's how we're gonna get it on the go, you know, some feet washing, some hugs, and some of those good massages, because I wish I could afford a massage therapy session. I cannot, but I can take a bath, take a bath, take a bath, and that's what we're gonna get doing, you know, take a bath with that, and that's how we're gonna have to get doing with the bathing, you know, the bath, take a bath, and that will substitute for my massage therapy session. And mayonnaise, Wall Street finance, the butchers, the public workers, those who pick up the garbage, the compost, the firefighters, finance them a massage therapy session. Firefighters of North America, Quebec, Canada, United States, US, Canada, join millionaires, and millionaires and billionaires, finance the firefighters some spas, some therapy, some massage therapy sessions, along with those who pick up the garbage, the compost, because we got to get that PPP, the Dragon Army and the Dancing Goddess Army, and the dream, the Dancing Goddess and the Dragon Kingdom, which is my dream, is fundamentally a call for a public-private partnership. King is absent, time for the Republic. King is absent, time for the Republic. The next Prime Minister, whoever be, is going to pledge allegiance again to the King and his heir, so I want nothing to do with that. Pledge allegiance to, let's formulate a republic fused with the United States in a democratic republic and private PPP based, the Dancing Goddess and the Dragon Kingdom, and rebuild the North American inner urban cities, the ghettos of North America, and get that rehabilitation, you know. Get that rehabilitation, and that's what we gotta get doing on the love, you know. So something which I gotta be mindful myself, you know, of the circumstances of suffered, struggled, survived COVID, and live with retrograde amnesia, loss of memory. I remember mostly 7, 8, 9, 10, then 11th, and it's like a blackout, you know. I have trouble remembering my life prior to. I used to live. Now where I live now, I used to live in a very moldy, still underground basement. It was a lot of whitish, reddish, black, and greenish mold, like, you know, 4-color type of mold. I had a powder white and reddish and green and black, you know. The mold, MOLD, so maybe that, maybe COVID, you know. Sometimes memory comes back, you lose it temporarily, but it happens some cases, and sometimes it happens that you regain the memory if you get hit again in the head, if you can caused by a trauma. And I was attacked by surprise a few years ago. I fell, hit my head and on the ground, and had a dislocated right arm. I went to the hospital and it was replaced. I was put on some medication. A few days I was like kind of in a coma on that meds. And then before that, my life prior before that, kind of like a little bit of a blackout, you know, blackout. Like, what matters is my work. In the past 7 years, I would say extremely 5 years, since 2019, October, November, and I have proof. I do have proof of work. I have predicted what's happening now back in 2019. So that's why my initiative protocol is best, the new 911 North American Integrated Dragon Army Plateau for the SSD, total SSD, for total SSD via the CIT Citizen Integration TV, the SSD principle which we're going to be applying via the Public-Private Partnership Dragon Army, pledge your allegiance to our family, Canada, United States first for the 51 or 63 legions, because we got 13 political entities, 10 provinces, 3 territories, so I guess we can do 1 legion for each.
That means 63 total, 50 plus 63 by mobilizing 1%, 1%, 1% of the population, existing population, and do a census, do a great North American census, see everybody who's been living here since February 2020, February, March 2020, or February, March 2020, and be eligible, you know, if they haven't lived outside of North America for the past, for a year or 6 months, to be eligible to serve. To be eligible to serve in the Dragon Army, which is going to be the North American Integrated Defense Security and Service Legion, North American Citizen Integrated Defense Security Service Legion, North American Integrated Security Service and Defense Legion, the North American Service Security and North American Citizen Integrated Security Service and Defense Legion. Pledge your allegiance to be for SSD principle. SSD, Security, Service, and Defense. The SSD principle, which is my theory for the Dragon Army, based on those philosophies, you know, the SSD and the principle of the SSD, and that's how we gotta get beautiful flowers. And I got a little secret myself, you know, I just love colorful flowers. First, I see the spring ones. I have a weakness for yellow flowers. No need to spy on me. Secret services of China, secret services of Russia. No need to traverse the Atlantic nor the Pacific to see what's going on with Rainbow Dragon. We're gonna play that defense, like that Harbor Bowl, aka Black Ball, built the North American Imperial Coliseum and the North American People's Imperial Coliseum, and that's what we're gonna go doing. And so we're gonna go XYZ, you know. So something which we gotta be formulated and implementing my Trinity theories to create the complementary covenant and cooperative institution for the dream, the dancing goddess, and the dragon kingdom, the dancing goddess, and the dragon kingdom, the dancing goddess, and the dragon kingdom. And here, all my family, Quebecers, Canadians, my family from Quebec, North America, you know. That's how we gotta get doing with that. And here we are. We got awesome roads, and we got awesome road building to do. We got a lot of work in the North American complex, you know. So pledge your allegiance is the song to our family. And when I crossed Canada coast to coast, before that I was depressed, suicidal. That event crossing Canada in 2017 made me come out of being depressed and being suicidal. I started working on training, exercising, and started working out, and started exercising, started working out, and started exercising, started working out and exercising, and that's when I got out of being depressed and suicidal. And that's what we're gonna get doing for the do today, you know, because it's something which we gotta do on the go with that. And that's how we gotta get our formulation for the love implementation of the Trinity or theories, the CIT, Citizen Integration Theory, the DRT, Death Fusion Theory, and the Democratic Fusion Theory. So that's how we gotta get more sats in the sky and create a new plateau and a new network, 3G, 4G, 5G, 3G, 4G, 5G, for total security, and of course for the SSD principle and the Dragon Army to have access for the implementation of the Northern Scorpio. The children are happy, joyous. That's what matters. That's worth defending for, you know. The children there, joyous, and I'm just going towards the sun, and the children are happy here, playing. They're happy, I'm happy. That's the motto. The anthem of the dancing goddess and the dragon kingdom is going to be children, youth playing. The anthem is going to be without words but on music. It's going to be children playing, you know. That's what it's going to be, you know. Children playing, and that's going to be the motto of the army. Of not the army, but the kingdom. Goddess and the dragon kingdom is gonna be the playing, children playing like this. That's gonna be the song, you know, for the anthem, without any
any vocalized anthems. That's gonna be Canada, United States fuse. Those gonna fuse the true north, strong and free. We gotta have some love to that. As in the land of the brave, the land of the free and the land of the brave, where I lived in 3 past lives. Once as a woman, you get that 50-50 now. And once I served 2 times, same U.S. Army, 2 different wars, and gotta salute the firefighters, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks. Somebody gotta sing for the boys and girls in blue. Ain't nobody perfect, that includes me and you. Ain't nobody perfect, that includes me and you. Somebody gotta sing for the boys and girls in blue, and for my brothers and sisters who do their criminal rehabilitation. For my brothers and sisters who do their redemption, criminal rehabilitation. So somebody gotta sing for the boys and girls in blue, and for my brothers and sisters who do their criminal rehabilitation, you know, because that's where the whole redemption is. And I had my second chances, third chances, and here I am, you know, financially stressed, but came to peek a little bit of the sun. That's what I came here to do. And watch the steps, and there's my Pope the King, and came to here where the rare ways is. So I'm gonna salute my king a little bit, and then go back and sing the DRT, Death Refusion to you. I just came, of course, a little bit of that Death Refusion to you. The sun now sets, now rises every second. There's a sunrise and a sunset. There's a sunrise and a sunset every second. There's a sunrise and a sunset every second. There's a sunrise and a sunset, and that's that abrahadabra, abrahadabra, abrahadabra. Bury me with Papa Crowley, a third of me up in New Jersey, a third of me up in Mount Royal, my second home, Mount Royal, there, Mount Royal Belvedere, conjure an act of the chalet, and 1/3 of me sent to the city of the pyramids, where those pyramids are in Cairo there, as it says in those Genesis chapter 50. Genesis chapter 50, as it says there in Genesis chapter 50. So that's what it is for the love, and that's what we got for the doing of the appellations, you know. And gotta be grateful, thankful. Rent's paid my rent, paid my electricity bill. We got all these technologies, all these great things of wonders, and gotta get that rehabilitation. We get the PPP, public-private partnership, and gotta get some of that love, you know, because it's not all about the money. It's not all about the money. Gotta get some of that LOV, you know, because it's not all about the money. We gotta get some of that charity. And I'm just gonna finalize my sunset solar salutations, you know. So sunset solar salutations, and and there we go. So that's where we're gonna be, and that's where we're gonna turn back now and salute. Okay, the sun is rising, ready and rising. Let's go. Get sunset, and tomorrow we're gonna get that sunrise, and now it's time for me to discuss the DRT, Death Refusion T, for the creation of the UE, the Universal Exchange Unit. For the creation of the UE, the Universal Exchange Unit, we're going to need to discuss the DRT, the Death Refusion Theory. DRT, Death Refusion Theory, for the creation of the UE. So basically, we are at a point in these hard geopolitical times that we have to implement. It's an emergency, an urgency. We have to implement my Trinity theories, especially the DRT, Death Refusion Theory, in consequence to the public financial collapse of Canada, which can start as soon as Monday. Because if Monday still goes in the red like it did today, Friday, the 4th of April, and yesterday, the 3rd of April, the markets, then that means, of course, that means that we're gonna have to implement my DRT theory. There's no other way but that. There's no other way. There's no other way but that, you know. So that's what we're gonna get doing. So the Death Refusion theory for the creation of the UE, that's how we gotta get the implementation thereof, and that's how we gotta do the loving now, you know, for the children and the youth and the elderly alike, to get it on the go, and that's what is gonna get it, you know. So
That's what we're gonna do, because the only solution now is the DRT, the debt refusion theory, the DRT, the debt refusion theory, meaning to say that the emergency situation where we are now, to the point of a potential black swan event, which signifies the financial term to utilize for a possible worst case scenario in the world of finance, but this in relation to the public finance of Canada, which is at a critical emergency point. It can happen as soon as Monday, parallel to a stock market crash. To the fact, why do I make that statement? Because it's due to the fact is that we paid 46.5 billion in interest last year, just the interest on the public debt of Canada. Compute that number, 46.5 billion. That is the equivalent of 46,000 million. A million has 6 zeros. A billion has 9, not 7, not 8, 9 zeros. So the amount of interest paid was 46,000 million. In 2020, 2021, the number was 20.3 billion. 20.3 billion times 2, that's 40.6. So if you notice that the number is more than double, just the interest, not the principal, just the interest. And that's where the emergency public financial scenario lies. Because the fact is that our GDP did not double, far from it. Our GDP increased 1%, it went negative 2%, right? It hasn't doubled. If it would have doubled, just the same financial principle applies with the public debt and the private debt. An individual citizen whose interest payments would have doubled, let's say from 156 to 333, because 156 times 2 is the equivalent of 312. So 333 is double 156. So that's exactly what happened. But these are parallel mathematical financial principles in equilibrium with the parallel side, right? So that is just the parallel side of things. That is just the parallel side of things. So parallel, the financial scenario in parallel means that a citizen so that means basically that the financial mathematics behind it is the same financial principle. The financial principles apply. The financial principles apply, you know. So that's what it is. So the same mathematical financial principle applies. Just the principle behind the mathematical finance behind the calculations. So an individual citizens who from 2020 to 2021 whose interest would have went from 156 to 333, that means that the individual has to reduce the spending. Because how many salaries have doubled? Not many salaries have doubled. The average increase of the salary has been 4.4%. 4.4% only average salary increase. 4.4% in 5 years, 2020 to 2025. 4.4% is not a lot, it's not double. So one has to reduce, and that's the same principle for the public finances. The public finances is very similar principle. So we're going to have to reduce the budget. What are we going to cut? The sanitation, the public healthcare, the police, the RCMP, the prisons. What are we gonna cut? You realize that it's an emergency, right? So there's no way out of this scenario. But my DRT theory, or something which resembles my debt refusion theory in consequence, and in consequence parallel, which resembles my debt refusion theory. So we're gonna take all the public and the private debt. And again, my DRT, debt refusion theory, it's the acronym stands for D, debt, R, refusion T theory. Integrated in my DRT theory is monetary integration theory. Monetary integration theory. So we're going to take all the public and the private debt, my 10,000, your 10,000, their 10,000, no coast to coast, ocean to ocean. We're going to convert all the public and the private debt. So we're going to convert all the public and the private debt into US dollars. All the public private debt into US dollars.
We're gonna convert it, and we're gonna convert it. All the public and the private debt, we're gonna convert it into US dollars. All the public private debt, we're gonna convert it into US dollars. Into US dollars, you know. All the public private debt converted into US dollars, we're gonna add it with the US because we have to implement it simultaneously, because much of the financial situation, both the public and the private, is simultaneously very much the same for the United States of America as well, for the USA as well. So we're gonna take all the public and the private debt, gonna add it all together. This number is gonna be consequently the initial money supply for a new central bank. That's where the monetary integration theory comes in, which was the financial theory which was implemented in the European Union. So we're going to take all the debt, convert it, and now that money, all the debt and all the money integration is going to create a new currency called the UE. U dot universal, E dot exchange, U dot unit. U dot universal, E dot exchange, U dot unit. The UE, the UE, the UE. U dot universal, E dot exchange, U dot unit. The universal exchange, as the sun and as the moon is parallel there. We're going to send an interest rate level is going to be set at 10% maximum. There's not going to be able to be more than 10% like there is now, you know. So I pay 10.44% on my $10,000 debt to the RBC, 10.44%. So 10 is going to be maximum. It's not going to be like we have today for, you can pay 15, 20, 25.44, 26 plus, with crazy amount of interest. So it's going to be 10 after that, but we need to implement it in the 21st century. And with that money, we're going to rebuild the infrastructure of the collective North American civilizational complex of North America, as we're going to fuse the North, Canada, and the South United States in a public-private partnership manner. We're going to have strong health care, strong North American collective workers' body centrism, PPP-based pro-labor and love revolutionary centrism, which is North American-centric, for the North American civilizational complex of which we are ourselves, a new emergent civilizational complex which is not totally divorced, but is distinct from Western civilization. We're not divorced from Western civilization, but we are distinct. So we're not divorced from Western civilization, but we are distinct from Western civilization. So being that we are distinct, that's what we gotta get doing. Turn our heads left and right and write it on the DRT, the debt refusion theory, for the creation of the UE, for the creation of the universal exchange. And that's what we're gonna be doing, and that's what we're gonna get it on that complex to implement the DRT, debt refusion theory, for the collection and the rebuilding of the infrastructure. With that money, we're gonna be rebuilding the infrastructure, the bridges, the aqueducts, the ports. We're gonna mass finance citizens' fitness. Mass finance citizens' fitness, mass finance the building of the 44 tunnels, construct, build 44 tunnels, 44, the number after 43, before 45 is 44 tunnels, based on one of my theoretical papers which I've written a few years ago, in case of a thermonuclear war. Interesting, because the number on the plate was 44, on the plate was 44, interesting, parallel, providential, I guess. One more sun salutation. Sun is rising and setting now. So we're gonna build 44 tunnels in case of a thermonuclear war, stack them with food cans, grain cans, which can last for up to, let's say, 44 years now. 44 years, 11 years, 22 years, and 3.5 years, 5 years, 7 years shelf life, as we're gonna embark on the septennium, as I'm calling for the implementation of my Trinity theories gradually for the septennium of the North American collective. To fuse, of course, to North Strong and Free, we gotta have some love and create the two complementary covenant and cooperative institutions, the Dragon Army, the North American integrated citizen security and service legions, citizen integrated legions, mobilize 1% of the population of Canada, United States, maybe even from existing security apparatus, military, police service, and firefighter security service, and mobilize for implementing the CIT, citizen integration theory, and the SSD. This is going to be operating, the Dragon Army is going to be operating on the SSD principle, and we're going to be implementing Operation Northern Scorpio, and parallel in consequence to Operation Northern Scorpio, in consequence to Operation Northern Scorpio. In consequence with Operation Northern Scorpio, we're going to, of course, get the Operation Northern Scorpio to be based on my total mobile defense theory, TM, total mobile, DT, defense theory, total mobile, TM, total mobile defense theory, TM, DT, those are the acronyms, and
TMDTS. So either when there's 4 acronyms, TMDT, Total Mobile Defense Theory, that means that the theory in itself, that's just the theory, which I cannot discuss overly in detail because it is national security sensitive for both Canada and the United States, and it's based on my work in geopolitics, of which I take great pride in, because that's what I am, an independent geopolitical theoretical analyst and theorist, and that's how it consequently got to be on the plurality of the consequence and the consequence of the geopolitical theoretical analysis of which we are here. And when the 5th letter to the acronym is added, TMDT, yes, the system, TMDTS, Total Mobile Defense Theory System, when the S is added, that means that the theory is put basically into action. So the Total Mobile Defense Theory, TMDT, Total Mobile Defense Theory, Total Mobile Defense Theory, the TMDT, the acronym is TMDT, Total Mobile Defense Theory. That's 4 letters for the acronym, Total Mobile Defense Theory, TMDT. When we add the S, it's Total Mobile Defense Theory System. When the 5th letter is added to the acronym, that means that that's becoming a system of defense for the North American, for the Dragon Army legions, for the Dragon Army, the legions of the Dragon Army. But that's the system when the Total Mobile Defense Theory is put into practice. So that's where you have the 2 acronyms. When it's only 4, Total Mobile Defense Theory is the theory. When the S is added, the 5th, that means that the theory is being put into practice by all the national security apparatus of Canada and the United States, joined under the umbrella of the Dragon Army to be for SSD, the legions, the North American integrated legions, and that's how we gotta get doing on the love, you know. So here we got a little bit on the construction workers, and so we got a bit on the construction workers, and they gotta be on the loving side with that, and that's how we gotta get it on the love side with that, you know. So it's something which we gotta be, eh? So the Total Mobile Defense Theory, that's when the S is coming to the system, you know. So the system comes into play when the theory is put into practice. So that's what it is with that, that's what it is now. Where we are today, 4th of April, it's possible that I have a feeling that Monday there's going to be the stock market crash officially. Because if we get 3 days in a row like we got today and yesterday in the red, I have a feeling that is going to be in the red. That's going to be on the red side of things. And if it's in the red again on the 3rd, that consequently officiates officially in the financial, from what I know, because my expertise is not necessarily finance, but in the world of geopolitics, you know, you have to study a little bit of that Great Depression. So a little bit of that Great Depression is, and that's how we got to get doing with that. And so the Total Mobile Defense Theory, when you add the S, that's the theory being implemented, of which I'm calling to be implemented. So I'm a philosopher, geopolitical theoretical analyst and theorist, androgynous pansexual, living with Asperger's, and my kingdom, my realm is geopolitics, as I'm laying the foundations for the dancing goddess in the dragon kingdom. Pledge your allegiance, friends with benefits only. Friends with benefits. So across the North American Collective, we're going to have to build new integrated sites like that one, and have total webcams, monitoring webcams, and build new centers where citizen integrate, where citizens can go and see what there needs to be done, some volunteering, some help to monitor all the public spheres, all the highways, and the cities, small cities, big cities, medium cities, mega cities, and North American Dragon Army Integrate. We're going to have to build, I was about to say 44 in big cities like Montreal, Quebec, Vancouver, 11 in
Canada and 33 in the United States, or whatever the case may be. And that's because I saw the number again on that plate. I saw another 44. I say it keeps popping up the number. Anyways, back to the per se, that it's of course something which we gotta be thinking about that, and we gotta be implementing on that, and it's something which we gotta build. The North American People's Imperial Coliseum, 11 times bigger than the Caesar Superdome, which used to be known as the Mercedes-Benz, which is in New Orleans, Louisiana, when one of my favorite Super Bowls was played. One of my favorite Super Bowl was played, and Harbaugh Ball, aka Blackout Ball, Harbaugh Ball, the surname. Harbaugh Ball is the surname of the two brothers who faced each other as head coaches. They were both head coaches. It was the one and only, first time and only time, because I mean, what are the odds of two brothers on opposing teams reaching the Super Bowl? Those odds are really, they keep the sportsmanship. So it's not just like me and I'm going to say Granddaddy Trump, which I would have voted for Kamala on Biden. I'm no Trump supporter, and it's no way to invite us Canadians by bullying and tariffs. You should have baked some pies in the White House. So I'm going to bake lots of pies, pie baking, some marching bands dance, some of the biggest party ever, and mass finance Canadians to visit the 50 states in the coming days, weeks, and months. Mass financing that by an executive order to mass financing Canadians to visit the USA. How about that? And vice versa, the USA to visit here the post-King Charles. The King is absent. New Republic, by which we're going to fuse the North and the South Canada and the United States by the PPP and the Dragon Army, coast to coast, ocean to ocean. We're going to rehabilitate our brothers and sisters, give us second chances, cut some checks, to the vets, and make some money, make some investment in social housing, and get a centrism way. And this one here, this arena, I used to volunteer in the old one. I volunteered a few times in the old one here for the holidays, mostly serving food from memory, like 2018, 2017, and 2019, something like that. 2-3 times I volunteered before COVID. Few years in a row, and now it's being built a new one. So good investment. This used to say it was the financial information on this is below, but I kind of know it. That is from the government of Quebec and Canada, because on this one there's the government of Quebec and the other one is government of Canada. Vice versa. That's Quebec and this is Canada. So the Quebec was 10 million and this one is 6 million. Construction of a sports and recreation center. So the total 10 plus 6 are 16. So I need construction workers to build the North American People's Imperial Coliseum on the Canadian-US border, with the inauguration event is going to be me, Dragon versus Trump, and that's going to be the biggest sports complex in North America, in the world. Let's build it. The biggest sports complex for sportis in perpetuitis, to be the biggest sports arena ever built. The biggest Coliseum, 11 times bigger than the Caesar Superdome, which used to be known as the Mercedes-Benz, and a mega public-private partnership where universities, high school, the NFL, National Football League, NHL, National Hockey League, NBA, National Basketball Association, MLB, where there's going to be sports in perpetuities, 24/7 sports in perpetuities, where there's going to be sports played, and please, NHL, National Hockey League, NBA, National Basketball Association, MLB, please reduce the tickets cost by 44.9% and give some tickets to the public workers, the butchers, and public sanitation workers, those picking up the garbage, the recycling, the compost in those big machines, on those big trucks, those across the collective North American civilizational complex, the public workers, doing some of that good public labor, the public nurses, public doctors, and the public. As my dream, the Dancing Goddess in the Dragon Kingdom is fundamentally a public-private partnership-based, PPP-based, to implement the DRT, debt refusion theory, which I just discussed, in parallel with the CITC, the citizen integration theory, for total SSD, security, service, and defense, for total SSD, security, service, and defense, and build mega centers where, of course, we have big screens everywhere, telescreens, and monitor the highways, the
railways, all the public transportation, Canada United States joint for SSD, total security service and defense, total security service and defense, and monitor, of course, the neighborhoods to turn our cities, mega cities, into playgrounds, to turn our cities into playgrounds where my children, your children, our children are going to dance safely in the streets on the Sabbath, which begins at midnight Friday tonight and lasts until Sunday sunset. So almost 45 hours, and it begins tonight at midnight and it ends on the Sunday Sabbath. So that's how we gotta get going. Pledge all corporations, Canada, joint United States, mass public private partnership, my brother Bill Gates, and all other organizations, 3G, 4G, 5G, all telecommunications companies, public private partnership. We need to make sure, we got Canada and United States secured from sabotage, espionage, of which we have more and more cases. In the past 5 years, a lot of cases, and there's a lot of espionage and potential sabotage in all our Canadian United States joint system. So we need to get a little bit on that news side of things, and we also need to get on that drill, and we also need to get on the loving for nature foundation of the DGA, Dancing Goddess Army, the North American Integrated Dance League, to be for planting trees, planting more trees like this, and planting a lot of trees here, trees like this, and clean the environment, clean the oceans, and clean the forest, clean the forest. So that's what we gotta be doing. We gotta clean the forests and clean the oceans, and we got to do a lot of cleaning thereafter here. That's how we got to be on the prudent side of things, and we got to be on that loving side, and it takes some loving, pledge your allegiance, friends with benefits only, friends with benefits only from now on. We got to get those friends with benefits only, because that's what I'm going to play it from now on. Friends with benefits only, pledge your allegiance to our family, and don't pledge allegiance to the king, as I'm going to pledge allegiance to all my fellow citizens, brothers and sisters, Canada, United States, fellow citizens, brothers and sisters, Canada, United States. The DRT, the Operation Northern Scorpio, the Total Mobile Defense Theory, which is going to become the system, and for Total SSD, and I discussed it in the past. I'm discussing it a little bit today, and it's a formulation of me as a geopolitical theoretical analyst and theorist and philosopher, and who loves that rock and roll 24/7. I rock and roll. I enter in those rock and roll trances. When I get hit by rock and roll trances, sometimes I go at it for hours, and that's how we gotta get, consequentially, to be on the for hours, and on that prudent side of things, and that's how we gotta get going for the love here. I'm getting a little bit on that wet side, auctioning the shoes. Red, $1 million. The underwear, the shoes, the jeans, auctioning them, So gotta get that auctioning them for $1 million. Give 50% to my anonymous friend, and I wanted to come do a little bit of pull-ups here, but there's still some water, so I'm just gonna go ballerina up. Dancing is my favorite sport, and I'm gonna try to do a little bit of dance here, like a gymnastic dance, but there we gotta go a little bit of that water, and that's why we gotta get it on the water side to get it on the go, and that's how we gotta get it for the love side of things here as we go. But this is what we're gonna be able to build by the implementation of my total defense, the debt refusion theory, the DRT debt refusion theory, and we're gonna create the U universal exchange unit, U.universal, U.exchange, U.unit, the universal exchange unit, and that's what we're gonna go doing there. See, we're gonna build more like that. It's going to be for the well-being, because it's important for mass fitness financing and mass tourism for well-being, general well-being. So we're going to give back to a lot of health, a lot of health, and the king is absent. We're going to fuse together. It's our common destiny, here, the North American collective civilizational complex, which is not divorced, but is distinct from Western civilization. So we're going to do great things together. And I gotta give a salutation to the Hydro-Quebec workers, and by the implementation of my debt refusion theory, the DRT, the debt refusion theory, the DRT debt refusion theory, we're gonna be able to, of course, build some more dams, hydroelectric dams, and rebuild our infrastructure, rebuild the bridges,
So that's what it is. And I don't like to gamble. I don't gamble much. I don't do drugs. And I might say that today was the second day of the stock market being in the red. Severe red. Thousands of points off yesterday. Thousands of points off today. And if Monday, if it continues, when I'm doing a big cleaning on the 7th of April, there might be a crash. There might be a total crash. There might be a total crash, a total crash of that. So that might happen, and a total crash to be on the side of the things, which of course we get a little bit of that science. In a parallel life, I'm a super scientist. Also have Asperger's in that parallel life. I'm also an Aspie. My brain is also different, but there it's physics, science, mathematics, all things to do with the radio waves, microwaves, and supercomputers, coding. I code, write code, and create supercomputers, ICBM rockets, and microchips, and satellites in that parallel life. Is in this life I do geopolitical analysis and rock and roll songs every day. And not only rock and roll songs, but of course geopolitics, and rock and roll. That is my rock and roll, geopolitics, and sports and fitness. Dancing is my favorite sport, fitness there, and my fellow citizen there, my senior citizen there, of course, said hello, and that's what we gotta be doing with that. And I had the privilege and opportunity to work with senior citizens, but much of my employments which I had during COVID is of course the fact that with Asperger's it has been a more difficult situation, because it's a high unemployment rate among Aspies, people with this neurodivergence, where our brains are different, so we are less capable in certain circumstances of a more social nature. We have more difficulties for certain social awareness, social interactions, and our brains are wired differently. So social interactions and communications and things such as respecting personal space, and we have these characteristics. They're not symptoms, because symptoms is mostly for a malady, for an illness. The characteristics are repetition of words, repeating words 2-3 times, or echolalia, repeating what the person has said at the same time, and just our brains are different, and so certain things come more difficult. And it has always been a great obstacle to maintain long-term employment, and I've struggled financially, and I still am, but my rent's paid, electricity bills paid, and this weekend I'm gonna go pay my phone. I guess I'm gonna go pay my phone, so that's what we gotta get on the do with that, and that's how we're gonna get on the love, because it's coming on the 7th of April, so we gotta get it for the butchers, bakers, doctors, nurses, grocery store clerks, and all involved in the production, distribution of food, and money is to buy, sell. The UE best. Let's go, Bill Gates, brother, citizen, Scorpio, the stars. Where those Scorpios in the sky? Gonna get those stars soon. But nonetheless, that is what money serves us. Money is a function to buy, sell, to enable us to do things. Although financially stressed, I have enough money to get me through April. I got coffee. I got some sweets at home. Not much, but I can make my own sweets. I got some leftovers. Thank you for the donation. I got some salami, and I got some bread. I can make sandwiches. So food security starts with the food producers, Gotta be thinking about the farmers, the butchers, all those, involved in the production, distribution of food. Think about it now, If you think about all our supply chains, how the trains are, the freight trains, all the grains, is really a big privilege. The civilizational wise, from a civilizational perspective, all of the things we have, it's such a civilization is a privilege. Just having the electricity, running water, all of these things, basically the railways, the train, the aqueducts, the trains having running water, having sanitation, having the electricity there, electrification, and the 3G, 4G. I don't know if those are
3G, 4G, 5G, you know, and we have to do a total revamp of security, because you never know. Maybe we're deeply infiltrated. Maybe we're deeply infiltrated. As has been proof in the past 5 years that there's been, of course, foreign actors with espionage and potential for espionage and sabotage because we made powerful enemies, you know, powerful external enemies. And so, of course, we cannot have everything to do with security. We have to have some liberty. And that's what we got to go on the XYZ. And that's what we got to get doing on the love, you know. And my citizens there getting a little bit of that love bust. And that's what we got to get doing with the love. And so we got to get on the love side of things. And a little bit of that, more of they're happy, joyous, I'm happy. That's why I want to see people festive, in a festive mood, and the Sabbath begins tonight, and it's always good to have a little bit of joy, you know. Share joy with others, don't be so selfish. If you got some money, give, you know. Give. If you got some money, gotta give a little bit. Chatty with that, and I gotta get my turning of the heads here, because here we are going on the go, you know. We gotta get it on the love side of things, and we gotta turn our heads here left or right anyways. Even if there's a stop, some people might come out of town and might not be aware, you know. You're supposed to stop here, but I've seen it a lot that, you know, if you don't know the area, you know, that's something which we gotta be on the meditative side. Just gonna go do a little bit of business there, and see you back. Gotta get it. Life, man. Life. Love is important, you know. I'm just gonna sit up here for a second, and that's how we're gonna get going with that. And you know, there's consequentially, I just got a bit of things done, and then we can restart the rock and roll. All right. I'm a bit of a mess. Sometimes I am that rock and roll a mess, but my nose dripping again. I think these past 7 days I haven't dripped my nose like this since I had COVID between February and March, and that's what it is with that, and that's what we're gonna get doing. And here we are. This is when I wanted to make sure that I have everything properly here, and that's something which of course have to be done. And then I can continue my march, you know. March. I don't think I'm gonna go to the mountain today, because well, I'm a bit tempted to go to the mountain or to the river, you know, but first I'm gonna go get a little bit of hydration, and that's what it is, and gonna hydrate and
count the change I have. I got the change. I spent that dollar. The dollar I found, I spent it. I found the dollar, I spent it, and give some charity if you make millions, and that's it. Okay, everything's there. Gonna double check my pockets, close it properly. Sometimes I double check. Maybe it's Aspie behavior, you know, Asperger's. It's kind of a weird situation, and that's what we gotta get doing with the LOV to get it on the side. That's what we gotta get doing, you know. So it's something which we gotta get loving. So here we are, continuing the march before the Sabbath, and I was very well greeted at the customer service, and I gotta say they love it, and they're there on the love side of things, and they gotta be on the love, you know, and that's what we gotta be loving, you know, and you know, it's the workers. I get the collective, North American Collective Workers Party, you know, for the workers, and please, BNS, don't be so selfish. We gotta get it on the love, you know, because that's the money. The BNS, you know, they got the money because of the workers, and you know, I'm a pro-labor and love universal revolutionary centrism, but you know, that's why I have enabled for millions and billions to get the wealth because of the workers there, you know, like these workers of the Publik, you know, and they gotta go there and be prudent, and I'm just functioning by the Good Samaritan, you know, Good Samaritan. That's why I gotta function by that Good Samaritan, and we gotta get for the Publik, and I'm not gonna cross by that side, you know, because I guess I'll be in the way there. So I'm gonna just to be prudent because they're working there. I don't want to be crossing at that pedestrian side because I assessed for security. It's better than if I cross there and with my big backpack and my clumsy Aspie ways. I assess for security that it's better for security, their safety, my safety, for me to just cross here because see, they got heavy tools, and workers got to get that work done, and good blessing, get back home safe, make love. Get back home safe, make love. Every worker got to get back home safe. Firefighters, safety and love, you know. So that's what it is with that, and that's what we got to get doing, you know. And love is important, like I said, you know. Finance, money is to buy, sell, but that's what it is, man, you know. That's what it is, and that's what we got to get doing, and that's what we got to get on the love side. Without love, you know, this universe wouldn't be, I guess. Without love, eh? This universe wouldn't be without love, I guess. So I gotta, I'm not taking the bus, but I'm just gonna come here to hydrate a little bit and keep on the tiptoes, switch a little bit of that French, because we're liable province, and we're just gonna go by the side of the dark. I'm not gonna go to the mountain. I decided that going to the mountain, probably gonna go to the mountain tomorrow or Sunday because it's 8 already. So just gonna hydrate and we're gonna go into the dark. Thank you. Imagine all the work to build all this, how much consequently it has been, and let's go.
Here we are. I will to paint this here. Will to paint. Will to paint. Will to paint right here. Will to paint. Will to paint here in blue, purple, red, some colors. Just bring me the tools. Bring me the tools, and I'll get it, bring me the tools and I'll get it, and that's what it is, and that's what it is with that. And bring me the paint and the tools, and I'll just paint, do volunteering, paint, blue, purple, yellow, it's going to be an embellishment for the youth, for the elderly, for the citizens, it's very gray. It's just, I need some color. I'm willing to put in the labor for free, volunteering for the public, because this is public, This is public, so just bring me the tools and the paint, and I'll paint. I'll just go mad a little bit and just paint it up, just double trouble paint. That's it, that's all. No big deal about it, no fuss about it, just paint, Just paint. That's it. So, here we go. Beautiful blue sky. We're gonna get a little bit of that conversion to the conversion to the conversion to French. Conversion to French. Okay. Sending some love to the train conductors, firefighters, butchers, bakers, nurses, doctors, all those involved in the production, distribution of food. What a beautiful sky, blue sky. The sky is just so beautiful. So, yeah, wow, just divine. See, I will to build a forgotten goddess temple, but because the GeoDDSS doesn't need my temple. She's got the whole sky, the stars above, sending a kiss to the little sister here, Mother Earth, lower goddess, upper goddess above in starlit heaven. That 418 code 93/156, 93 Thelemites. Perturabo, and that's what we gotta get doing, we gotta get on the love, and now I gotta switch a little bit of that French, because we up in the belle province, so gonna finish with my gratitude, grateful, thankful, my rent's paid, and electricity bill's paid, and got food, got coffee, and, I got some, I think I still got some sweets at home. Do I still got sweets? That's the question. Do I still got sweets at home? Well, if not, I guess I'm just gonna make my own. Somehow, I guess, pour hot water on some. Oh, I got a tahini jar. I do have a tahini jar, so maybe I'm gonna dip into that tahini jar. Oh, that's a little bit of something good. Tahini with some spread, and I think hazelnut spread. I'm all out, but nonetheless, I'm okay. I'm okay for the weekend. I have if not, I have $5 to get sweets, wafers, but the stores are closed, so I'm not gonna be able to make it for the stores with that. But here we go. So consequently, on the gratitude, grateful, thankful, my rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee, and then sending some LOV to the firefighters, the butchers, Hydro-Quebec workers, all the cashiers workers now, all those who make on those cashiers and make on those cash, and the workers and who made less than 50,000, 2020, 2024. Tough economic financial situation for many, and we can't just focus on, we gotta be, if you are in the position, just be less selfish. I understand, I'm not totally selfless. Try to be balanced, just
It's built together the North American people's Imperial Coliseum, the Forgotten Goddess Temple, the Pyramid House of the Dragon, and the Rainbow People's Palace. Rainbow People's Palace for my fellow LGBTQ community and neurodivergent community and millionaires, billionaires. You know, it's you can't just have that way. Can't just have that way. You just can't have that way. You know, so that's what it is with that. That's what it is with the go, and that's what it is where we are now. You know, here the king is absent. It's time for the republic. We have to make a concordium, a public-private partnership concordium. Got to get that coast-to-coast, ocean-to-ocean. We got to get that North American Criminal Rehabilitation Act. We have to do better for, I don't even know, is there even a middle class anymore? Is there even a middle class? Is there even a middle class anymore? Or is the middle class gone during COVID? Some say the middle class is wiped out, drowning in debt, record debt. Eh? So that's why I say my DRT to your best. Record Canada, United States, both Canada, United States, both public and the private, record debt levels. That's why Monday, I have a feeling it's going to be a stock market crash officially, because if we get 3 days in a row to be in the red like it was today, Friday the 4th of April, yesterday April 3rd, post-liberation day, going to get that crash. French que je vous appelle professeur. Bienvenue à cette marche de votre dragon arc-en-ciel. Je vous encourage à faire de l'entraînement physique. L'entraînement physique a été sur ma médecine et thérapie de choix. Et donc, en vous envoyant un mot d'amour, puis je commence avec la gratitude. Le rock'n'roll de la gratitude, mon loyer est payé. J'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, j'ai du café et du thé, puis j'ai quelque chose pour me faire du besoin, puis j'ai quelque chose pour me faire dans l'amour, puis j'ai quelque chose pour me faire dans la situation aujourd'hui que je dois saluer les camionneurs, les boulangers, les électriciens, les plombiers, ceux qui font dans le ménage, les travailleurs en construction, les caissières et les caissières. Et bien sûr, moi-même, je vis un stress financier en ce moment, tu sais. Je vis un stress financier en vivant un stress financier, là. Tu sais, c'est un stress que j'ai financièrement, mais je dois quand même avoir de la gratitude, car, et puis bien sûr, j'ai survécu la COVID. En 2020, entre février 2020 et mars 2020, j'ai eu la COVID. Fait que j'ai survécu la COVID. Fait qu'ayant survécu la COVID, j'ai survécu la COVID, puis j'étais bien malade, c'était comme la mort, la pestilence, puis la maladie, je pensais que j'allais mourir, mais je suis mort d'une manière comme une autre, là. Je suis mort d'une manière comme une autre, mais c'est des choses, bien sûr, que moi-même, je dois le faire dans cet environnement, d'être, bien sûr, dans la vie, dans le sens de la vie, dans le sens de la vie, tu sais, pour enfants, certaines choses qui sont comme dans un point de vigilance, puis un point qu'on soit dans le complémentaire, dans cette histoire d'avoir faire de l'amour, puis de l'amour, de la bonté, puis je viens d'avoir un beau service. Je suis allé tantôt, puis j'ai dépensé le dollar que j'avais trouvé tantôt. Si vous m'avez vu au début de la vidéo, vous pouvez voir que j'ai trouvé un dollar par terre qui était imprimé en 2015. Puis, tu sais, je dis souvent, mais c'est intéressant parce que en 2015, là, c'est là que avant ça, tu sais, ma vie, j'ai comme un blackout, l'amnésie rétrograde, mais c'est en anglais, retrograde amnesia, c'est le symptôme de l'amnésie rétrograde qu'on appelle, parce qu'il y a plusieurs sortes d'amnésie, tu sais, des fois, il y a des gens qui oublient, comme au quotidien, des choses. Il y a plusieurs symptômes de différents types d'amnésie, des différents types d'amnésie qui existent. Moi, c'est comme des symptômes de l'amnésie rétrograde. J'ai de la misère à me rappeler, souvenir de ma vie avant que j'aille déménager, quand j'ai déménagé d'une place à Côte-des-Neiges, à Montréal, sur l'île de Montréal, là, comme, je pense environ 2015. Là. Avant ça, tu sais, j'ai un blackout de mémoire, je sais que c'est comme la misère à me souvenir de mes souvenirs de mon enfance, de la jeunesse, des choses comme ça. Je m'en souviens avoir déménagé, j'étais en dépression suicidaire, j'ai traversé le Canada de côte à côte. En 2017, j'ai même les billets, puis cet événement, ça m'a fait sortir de ma dépression. J'ai établi un esprit de corps solide avec le Québec, le Canada, les États-Unis. En établissant un esprit de corps solide avec le Québec, les États-Unis et le Canada, bien sûr, vous êtes ma famille. Je vous considère comme ma famille. Des fois, c'est sûr qu'on est dysfonctionnel, mais nos frères et sœurs aux États-Unis, hein, parce qu'on veut pas, on constitue un complexe de civilisation émergent. On est un complexe de civilisation émergent qui n'est pas tout à fait divorcé, mais on a des distinctions avec l'Occident.
Puis on est un nouveau collectif de civilisation émergent avec les États-Unis. C'est sûr que là, c'est des temps difficiles. C'est des temps difficiles en géopolitique, mais la géopolitique réelle, puis c'est mon domaine. Je suis un analyste et théoricien en géopolitique, un artiste, athlète, philosophe et mystique, bien sûr, mais je vis avec l'Asperger's. Puis de retour dans la mémoire, tu sais, des fois, la mémoire, quand il y a un trompe, la mémoire peut revenir. Puis des fois, c'est une perte pendant un couple d'années, là, tu t'en souviens pas. Puis après ça, la mémoire peut revenir. Je suis comme l'hygiénisé parce que même aujourd'hui, je finis d'être malade. Là. J'étais malade depuis la semaine passée. Je me suis mouché le nez. J'avais tellement perdu de la mucose, la substance mucose, substantis mucosis, qu'on appelle en latin, substantis mucosis. Je dis que peut-être mon cerveau est en train de se régénérer, mais peut-être j'aurai plus jamais... la mémoire ne me viendra plus jamais. C'est possible que la mémoire ne me viendra plus jamais, la mémoire. C'est possible. C'est possible qu'elle revienne des fois, tu sais. C'est souvent ça de la trompe qui peut causer, la maladie, une maladie. Puis peut-être à cause que la moisissure où j'habitais avant, avec beaucoup de moisissure verte, brunâtre, comme blanche, là, comme le barbe à papa, un peu la neige blanche, le rougeâtre, là, un peu rouge, puis noir, tu sais. Noir un peu. C'est comme noir. C'est comme noir un peu, tu sais. La moisissure. Fait que, des fois, c'est ça, mais la drogue, j'en consomme pas, mais je sais pas. J'ai-tu fait beaucoup de drogue dans ma jeunesse, tu sais, quand j'étais adolescent ou quand j'étais adulte, tu sais, nouveau adulte, tu sais, avant 2015, aux alentours, entre, mettons, 2005 et 2015, j'ai-tu fait beaucoup de drogue, je sais pas. J'en consomme pas de drogue, j'en ai du pot, je l'ai gardé pendant des semaines, des mois, j'ai pas consommé, mais j'en consomme pas, c'est l'entraînement physique, la drogue, j'ai l'Asperger's, l'autisme hautement fonctionnel, fait que j'ai une routine quand même qui se tourne autour de mes intérêts spéciaux, tu sais. Ce qui se tourne autour de mes intérêts spéciaux, puis cette routine-là, je la pratique au quotidien, c'est quelque chose que je fais au quotidien dans cette routine, bien sûr que je vis ma vie dans ce style de vie où que depuis 7 ans, depuis que j'ai sorti de ma dépression, parce que les Asperger's, les autistes, on vit souvent de la dépression, ça. En vivant cette dépression, c'est des choses qu'il faut qu'on fasse dans cet environnement, dans cet ensemble que j'ai survécu la dépression, là, puis j'étais suicidaire, fait que j'ai quand même vécu beaucoup de temps difficiles, puis après ça, j'ai eu la COVID, mais en 2017, quand j'ai traversé le Canada de côte à côte, c'est là que j'ai sorti de ma dépression. Avant ça, j'étais suicidaire, j'étais en dépression, j'ai traversé le Canada, puis j'ai eu comme un réveil, tu sais. J'ai eu comme un réveil, j'ai dit waouh, il y a tellement de choses à faire, à voir au Québec, au Canada, fait que j'ai continué à m'entraîner. Fait que depuis ce temps-là, depuis 2017, c'est pas mal ça ma routine d'entraînement physique, l'analyse des théories en géopolitique, au point de vue où que j'ai prévu la situation qui se déroule en ce moment. Hein. J'ai prévu la situation, je prends beaucoup de fierté dans mon travail en géopolitique. Je prends beaucoup de fierté dans mon travail en géopolitique, puis j'ai prévu la situation qui se déroule en ce moment, en 2017. Fait que j'avais prévu la situation qui se déroule en ce moment, en 2017. En 2019, correction, en 2017, c'est une année quand j'ai traversé le Canada, c'est là que j'ai sorti de la dépression, en 2017. C'est quand j'ai sorti de ma dépression en 2017. Après ça, j'ai commencé à faire ben du travail. Puis c'est sûr qu'en 2019, j'ai conclu qu'il y aurait une conflagration internationale parallèlement à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. C'est ça vraiment que j'avais prévu, tu sais, qu'il y aurait une conflagration internationale dans ce monde. Fait que c'est là que mon travail se retrouve, que je prends beaucoup de fierté dans l'analyse et la théorie en géopolitique, vis-à-vis, bien sûr, au fait que moi-même, j'avais prévu que ce qui se passe maintenant, je l'avais prévu en 2019. Fait qu'ayant prévu la conflagration internationale en 2019, que j'avais prévu moi-même, c'est bien sûr quelque chose que je prends beaucoup de fierté dans ce travail de la géopolitique
que je fais au quotidien, tu sais, c'est sûr que c'est constant, tu sais, même maintenant, je suis en train de placer tout le... Tu sais, je vois des trains, je vois des camions, les camionneurs, je vois les autoroutes, puis je les mets dans une circonstance de la géopolitique du macro-micro, là, tu sais, comme je veux dire, c'est quelque chose, bien sûr, qu'il faut qu'on aille dans le complexe qu'on est ouvert au sabotage. Tu sais, on est ouvert au sabotage par des puissances, là, parce qu'on s'est impliqué dans certains conflits depuis bien des années, depuis la COVID, tu sais. On s'est impliqué dans des conflits, c'est qu'on s'est fait des potentiels ennemis puissants. Fait qu'on est ouvert au sabotage, à l'espionnage, tu sais. Puis moi, mes théories, mes protocoles sont pour le collectif de civilisation de l'Amérique du Nord. Parce que même si je me prononce dans un sens, je peux me prononcer, tu sais. Je peux me prononcer sur la géopolitique mondiale, internationale, mais fondamentalement, mais ça reste que je suis québécois, canadien, nord-américain. Ça reste que je suis québécois, canadien, nord-américain. Fait que même si je connais les idéologies, les philosophies de la Chine, de la Russie, tu sais, mes connaissances sont quand même d'un point de vue en étant québécois, canadien, nord-américain. Fait que je vais quand même avoir certaines limites par ce point de vue, mais généralement en 2019, tu sais, j'avais prévu qu'il y aura une conflagration internationale en 2019, en octobre-novembre. Fait que moi, je suis comme dans un mode style de Troisième Guerre mondiale depuis ce temps-là. Depuis ce temps-là, je suis comme en mode de Troisième Guerre mondiale. C'est ça que j'avais prévu en 2019. En tant qu'analyste intéressé en géopolitique, puis encore une fois, à cause de l'Asperger's, de l'autisme hautement fonctionnel, nous, les Asperger's, les autistes, les Asperger's, notre cerveau, il est différent. Fait que notre cerveau, il est différent, il est fait d'une autre manière. Fait on voit les choses d'une autre manière. On a de la misère dans certaines choses, comme l'interaction sociale. Tu sais, mettons, parce que c'est des caractéristiques de l'Asperger's que je dois gérer, faire de la gestion moi-même constamment. Parce que c'est pas des symptômes. Les symptômes, c'est comme... Tu sais, un symptôme, c'est pour une maladie. Quand une maladie mentale ou une maladie mentale ou quelque chose comme ça. Mais l'Asperger's, l'autisme hautement fonctionnel, ce n'est pas une maladie mentale. C'est notre cerveau, le cerveau, moi-même, mon cerveau, puis le cerveau des Asperger's, il est fait différemment. On a une structure différente. Puis l'Asperger, c'est pas commun, c'est rare. C'est moins d'1% là, de la population, c'est moins de 0,5%, c'est 0,44% qui ont l'Asperger, l'autisme hautement fonctionnel. Fait que c'est nous, notre cerveau est différent, fait qu'on a de la misère dans certaines choses, on est déficient. Mais déficient dans cette... C'est pas nécessairement intellectuel, c'est juste du point de vue du social, la communication sociale, non verbale, mettons, caractéristique de s'approcher trop proche d'un citoyenne dans la conversation. Tu sais, l'espace personnel, ces choses-là nous viennent plus difficiles. Des fois, les Asperger, j'explique comme moi-même, depuis des années que j'ai accepté que j'ai l'autisme hautement fonctionnel, l'Asperger, parce que ça faisait bien des années qu'on m'avait diagnostiqué puis qu'on m'avait dit, mais je l'ai pas vraiment accepté jusqu'à à peu près comme 44-45 mois, là, à peu près environ. Fait que, tu sais, s'approcher trop proche des gens, c'est une caractéristique. Fait qu'on a tendance de s'approcher trop proche quand on parle, tu sais, du visage, l'espace personnel, tu sais. Des choses comme ça dans l'espace personnel, c'est des choses, bien sûr, qu'il faut que, moi-même, il faut que je fasse constamment attention, tu sais. Ou, mettons, l'école Elia, on a tendance de répéter les phrases à voix haute quand quelqu'un dit. Fait qu'on peut être quand même, on peut paraître direct, on peut paraître comme un peu offensif, direct dans certaines choses, mais c'est pas parce qu'on veut l'être, c'est parce que, des fois, notre cerveau est différent, fait que ces choses-là, ils viennent plus difficiles que pour nous, tu sais, maintenant, comme je vois que quelqu'un s'approche, puis sa face, pour qui passe dans cette situation-là, qu'ils viennent faire de la bicyclette. C'est mes cousins, cousines, je sais pas, j'ai pas vu même, mais c'est ma famille, tu sais, qui passe comme... C'est mes cousins, mes cousines sont bien tranquilles, puis font leur bicyclette, puis leur sécurité, la mienne, ma liberté, leur sécurité, ben c'est important, puis je sais que je suis différent, puis j'ai souffert ces dernières années beaucoup moins, j'ai eu de l'emploi, ben ça n'a pas bien été, ce cheminement. J'ai eu bien de l'emploi juste durant la COVID, j'ai eu comme 5 emplois différents. J'ai travaillé dans une usine d'acier, j'ai travaillé dans l'entrepôt,
travaille pour les CHSLD. Ça dure un couple de semaines, un couple de mois, parce qu'encore une fois, mais il y a beaucoup de malcompréhension, il y a beaucoup de stigmes, puis il y a bien des citoyens qui ne savent pas c'est quoi l'Asperger's, l'autisme monofonctionnel. Fait que c'est cette tendance de faire l'association avec une maladie mentale. C'est cette association avec une maladie mentale, c'est d'associer l'Asperger's, l'autisme, avec la violence ou des choses de même, de la criminalité, mais c'est pas vrai dans ces choses-là. Il n'y a pas plus d'autisme, mais c'est juste que les autistes, on vivent beaucoup de, du bullying, là, puis beaucoup de dépression, de suicidaires. C'est bien, le pourcentage de suicide puis de dépression est élevé pour les Asperger's, parce que c'est juste que certaines choses dans le social, nous, l'isolation puis ces choses-là, à cause de l'autisme monofonctionnel, l'Asperger's, ça peut être difficile. Ça peut être difficile, mais on en a force. Ces forces, compétences se trouvent autour de nos intérêts spéciaux qui sont aussi connus comme des intérêts obsessifs. Mais c'est pas des intérêts obsessifs. Obsessif, c'est plus négatif. Dans une obsession, c'est plus négatif. C'est des intérêts spéciaux. Puis on est super concentré, super dedans, super concentré, super intense. On peut l'être, surtout dans la géopolitique, j'en fais au quotidien, puis je suis moi-même fier de mon travail de la géopolitique. Je suis un analyste et théoricien en géopolitique indépendant qui a prévu, j'ai prévu la situation qui se déroule en ce moment, je répète, parce que j'ai la preuve. J'ai les vidéos en ligne. J'ai prévu qu'il y aura une conflagration internationale, une troisième guerre mondiale. Fait que moi, depuis ce temps-là, depuis 2019, en novembre, je suis dans ce mode de la troisième guerre mondiale. Je vis comme un citoyen en alerte, en hypervigilance, mettons. Depuis 2019, je vis cette hypervigilance. Cette hypervigilance, si on veut. C'est hypervigilant ou en mode d'alerte depuis octobre-novembre 2019. Puis après ça, j'ai eu la COVID. Puis là, il y a eu une révision de la CIA, le centre d'intelligence de la CIA. Ils ont fait une révision, puis ils ont dit, bien sûr, que la COVID, ça a été plus probablement que ça a été causé dans un laboratoire. La cause de la COVID, que ça a été créé dans un laboratoire. La cause, moi je sais pas, tu sais. Mais c'est possible. Moi je pense que c'est les serpents. Les serpents. Je pense que c'est les serpents, mais je peux pas dire à 100%. Je crois que c'est les serpents qui ont fait de la transmission de la COVID à l'être humain, mais il y a un doute. Fait que troisièmement, je ne peux pas nier d'autres explications. Quatrième dimension à cette trinité ma trinité sur la COVID, ma trinité de théorie sur l'origine de la COVID, c'est que, premièrement, j'y crois que c'est les serpents qui l'ont transmis. Deuxièmement, je ne peux pas savoir. À 100%, j'ai un doute. Fait que troisièmement, je ne peux pas dire non à une autre explication d'abord. Parce que je ne sais pas à 100%. C'est possible, mais c'est possible que non aussi. C'est possible que ça soit des maringouins. Bon, c'est possible que ça soit des cochons, des porcs. C'est possible que ça soit des lapins. C'est possible que ça soit du poulet, là, des choses comme ça. T'sais. Fait que c'est ça. Mais la CIA a fait une révision, puis on dit que la cause plus probable, c'est que ça a été la COVID, l'origine du virus, du coronavirus, l'origine du COVID, le coronavirus que j'ai eu moi-même, puis j'étais vraiment malade. Je pensais que j'allais mourir entre février 2020 et mars 2020. Puis c'était comme la mort, la pestilence, la maladie. Quand je dis, c'était comme la mort, la pestilence, puis la maladie, je sais bien que ça fait passer une chanson de rock and roll, heavy trash metal, là. La pestilence, la maladie, la mort. La pestilence, la maladie, la mort. Je sais que c'est... je pensais, j'allais mourir. Je pensais vraiment que c'était mon dernier chapitre où j'habite maintenant. Je dis souvent, je suis mort de la COVID, je suis en train de renaître. Fait que de cette renaissance, je suis en train de renaître.
Puis bien sûr, je suis en train de renaître, puis voir ces choses-là d'une manière où que je vis maintenant. Ben, que ça soit de ce point de vivre, tu sais, que je prends les jours au carpe diem à tous les jours. Je vis à 100%, même si aujourd'hui je suis un peu malade. Je vais essayer de limiter mes interactions, tu sais. Fait que dans ce point de vue, tu sais, dans ce point de vue, que ça soit de l'appréciation dans ce point de vue de cette convergence, tu sais, c'est ces choses que je dois vivre moi-même, puis je dois vivre de ce point de vue où que, bien sûr, il faut que je fasse de la convergence pour les points qu'on est rendus d'aujourd'hui, les points qu'on est rendus d'aujourd'hui pour en faire de ce point de vue de par principe, d'avoir survécu la COVID. Puis j'implémente, puis je fais appel à tous à continuer la sanitation publique, de continuer la sanitation publique. C'est important pour les germes, microbes, bactéries, de continuer la sanitation publique, c'est super important. Les germes, bactéries puis microbes, de continuer les germes puis les microbes puis les bactéries pour en faire bien sûr de ce point d'envergence qu'on est capable de faire de cette manière le plus possible dans les publics, surtout quand on va puis on tape les pitons sur la banque par exemple, tu sais, la ATM, la machine, tu sais, des banques pour qu'on retire, on fait nos dépôts bancaires, retire, tu sais, la banque, tu touches les claviers, puis il y a bien des gens qui touchent, ou les portes, tout ça, mais c'est important, tu sais, en tout cas. Fait que d'une autre manière que je viens de dire, c'est que je garde les protocoles de sanitation publique, je me désinfecte les mains le plus possible pour tuer les germes, les microbes puis les bactéries, parce qu'il y en a, hein, les microbes, des bactéries puis les germes, fait que c'est possible que la COVID, ça a été fait quelque part dans cette COVID, que ça a été causé quelque chose dans un laboratoire. Comme la CIA a dit, moi je ne sais pas à 100%. J'ai un doute, je pense que c'est les serpents, j'ai un doute. Fait que si j'ai un doute, je peux pas nier une autre solution. Ça, c'est ma trinité sur la COVID. Mais la quatrième dimension, c'est qu'avant la COVID, en octobre 2019, j'avais conclu que l'être humain se dirige vers une conflagration internationale. Fait que, j'ai dit, ben, on se dirige vers une conflagration internationale dans les 7 prochaines années. Bon, pour faire un résumé, ben, j'avais basé mes analyses, c'est plus en détail, bien des détails, mais pour faire un résumé, ce que j'avais conclu que bien des régions, bien des pays, bien des États n'ont pas été capables de résoudre leurs problèmes du 20e siècle, surtout durant la guerre froide, comme l'Ukraine puis la Russie. C'est des conflits du 20e siècle qui ont repris en 21e siècle. L'Israël, la Palestine, le Moyen-Orient, Israël, c'est des conflits du 20e siècle, ça. Il n'y a pas eu de pacification, de résolution pacifique. Là, on vient de voir les 3 derniers jours, il y a eu bien des puissances, bien des entraînements militaires de la République populaire de la Chine envers le Taïwan, qui est l'île de Taïwan, c'est le petit pays de Taïwan, là, la République de la Chine. Le pays de 1,4 milliard, que Mao Tse-tung a fondé la République populaire. Puis Taïwan, c'est aussi la République de la Chine. Les deux pays, nations, États, comment on veut, de divergence sociopolitique, mais ils ont la Chine dedans. Le nom de la Chine. Parce que leur conflit, le Taïwan puis la Chine, il date du 20e siècle aussi. Fait que c'est potentiellement, mettons, le 7 avril, peut-être la Chine va envahir, il va y avoir une invasion du Taïwan. Peut-être le 7 avril. Je dis comme ça le 7 avril parce que parallèlement, il y a 2 jours, la bourse a tombé dans le rouge massif là, aujourd'hui. C'était dans le rouge sévère. Les marchés boursiers, l'année passée aussi, l'année passée, non, pas si beaucoup que ça, mais hier, c'est 2 jours, jeudi, le 3 avril, puis aujourd'hui, le 4 avril. Dans le rouge, la bourse, sévère. Le rouge sévère. Ben, c'est possible que lundi, si ça fait parallèlement, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Des moins 1500, moins 2000 points, moins 3%, là. Ça fait qu'en 2 jours, c'est moins que 6%. Cumulatif, moins 6, moins 7%. Si lundi, ça tombe encore à 3%, ça veut dire que c'est moins 11% en 3 jours. Ça veut dire officiellement
qu'il y a un crash boursier. Il y a un crash boursier d'abord. Vu au tarif, un crash boursier. Puis je dis par principe, je ne suis pas un partisan de Donald Trump, mais on constitue un collectif. Il faut qu'on se fusionne le plus possible parce que, en tant que Québécois, Canadiens, notre intérêt principalement, là, fondamentalement, puis ça c'est un constant. Il n'y a pas de oui et non. Ça c'est constant. Ça c'est constant, tu sais. Il y a cette constance. Ça c'est constamment. Ça c'est constamment notre intérêt principalement, notre intérêt fondamental en politique, en géopolitique, c'est d'avoir les meilleures relations économiques, commerciales, de sécurité, militaire, politique, socioculturelle, etc., 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 avec nos frères et sœurs au sud, où que je pointe la caméra maintenant, vers le sud, sud-est, sud-ouest, sud-est, sud-ouest, sud-est, sud-ouest. On n'a pas besoin de la frontière. C'est mieux qu'on se concentre d'océan à océan, puis les ports et les aéroports, puis qu'on fasse un recensement. Canada et États-Unis jointement ensemble, un recensement. On n'a pas besoin de la frontière. On n'a pas besoin de la frontière. Principalement, on n'a pas besoin de la frontière. Tu sais. Principalement, on n'a pas besoin de la frontière. C'est superflu la frontière, ça ne sert plus à rien aujourd'hui, le 21e siècle. C'est mieux qu'on se concentre pour faire ce grand recensement, un passeport commun, une unité d'échange commune, puis un grand partenariat public-privé qui est fondamentalement mon rêve. Quand je dis mon rêve, c'est fondamentalement un partenariat public-privé pour fusionner le collectif nord-américain. Puis pour implémenter la trinité de théorie, la création de 2 institutions de partenariat public-privé, l'armée du Dragon, les légions du collectif nord-américain pour la sécurité, service et défense seulement, par le principe, la SSD, sécurité, service, défense, cette nouvelle légion pour le 21e siècle intégrée Canada et États-Unis, SSD, service, sécurité, défense, SSD, service, sécurité, défense, S, sécurité, SD, service, sécurité, défense, SSD, service, sécurité, défense. Principe de la SSD que j'ai créé en tant qu'analyste et théoricien géopolitique et philosophe, le SSD, service, sécurité, défense. SSD, service, sécurité, défense. Le service, sécurité et la défense, pour la faire bien sûr dans ce conjointement, dans cette partie où on vit aujourd'hui, dans cette situation où que, bien sûr, on est rendu au point que l'économie mondiale, le commerce mondial international, en tant qu'on l'avait établi depuis plus que 44 ans, depuis les années 1978, à peu près quand Deng Xiaoping, il a été pris le chef du parti communiste de la Chine, puis de facto le secrétaire général là, qui a remplacé Mao Tse-tung, puis qui a commencé les ouvertures de la Chine qui ont fait des exportations en masse. Ils se sont basés sur les exportations en masse. Donc, qui se sont basés sur des exportations en masse, mais en masse, c'était ça leur stratégie économique, financière qui ont pris plusieurs décennies. Puis après ça, ils ont fait l'urbanisation puis leur développement plus interne. Mais principalement, pendant plus que 30 ans, tu sais, je vais dire jusqu'en 2008, quand il y a eu les Olympiques à Beijing. Fait que de 1978 jusqu'en 2008, c'est 30 ans. Ils se sont basés sur les exportations, puis après ça, ils ont fait un développement énorme de l'urbanisation, même si ça a commencé en des années 80 puis 90, mais après les Jeux olympiques, aussi, ils ont développé plus de manière technologique aussi la technostructuration de leur cité, puis de leur méga-cité, puis les aéroports, puis les ports, etc., etc., etc. Mais bon, n'importe ce que je me prononce, puis je connais la gouvernance de la Chine, ça reste que mes théories sont pour le collectif nord-américain, parce que je suis québécois, canadien, nord-américain, fait que j'ai pas d'intérêt en Chine, j'ai pas d'intérêt en Europe, j'ai pas d'intérêt ailleurs. J'ai eu une crise financière de 10 000 $. C'est ici que je suis mort de la COVID en 2020. C'est ici que j'ai sorti de ma dépression. C'est ici que j'ai souffert. J'ai vécu mes cicatrices. Je me suis fait attaquer par surprise. J'avais mon épisode de piracétien. J'ai tombé, je te cognais la tête. J'avais mon bras disloqué. J'étais allé à l'hôpital général juif. J'étais mis sur des médicaments. J'étais dans un coma, là. J'étais comme dans un coma, tu sais.
un couple de jours, j'ai survécu ça, j'ai survécu la moisissure où j'habitais, la dépression, tout ça, puis me voilà le 4 avril, vendredi avant le sabbat, de la déesse et du royaume, de la déesse et du dragon qui danse, qui commence à minuit. Ce soir, ça commence dans un couple d'heures, puis ça dure jusqu'à dimanche, quand il y a le coucher du soleil, fait proche de 45 heures. Quasiment 45 heures. Puis ici, je marche un peu dans le bois, un peu, mais vous voyez le bois, puis il y a la civilisation dans la métropole de Montréal. Puis, en étant autiste, l'Asperger's, la géopolitique, ben, c'est ça que je fais au quotidien, puis je prends beaucoup de fierté. Fait qu'il faut que les gens, tous les Québécois et Canadiens, mais il faut que vous dites oui. Quand je dis que notre intérêt principalement, fondamentalement, c'est d'avoir les meilleures relations possibles avec les États-Unis, c'est ça principalement. Il n'y a pas de non, tu sais. Il n'y a pas de non. Ça, c'est oui, tu sais. Ça, c'est oui. Il n'y a pas de oui et non, peut-être. Ça, c'est oui. Ça, c'est constamment comme le pi, tu sais. Comme les mathématiques, tu sais. Comme dans les mathématiques, tu sais. C'est constamment ces choses-là. C'est constamment. C'est la géopolitique, puis c'est notre intérêt principalement, fondamentalement, pour avoir les meilleures relations possibles avec les États-Unis. Il n'y a pas d'autre solution. Maintenant, pour les finances publiques, que ma TRD, théorie de la refusion de la dette. C'est pour ça que je vous dis, je le répète, bien sûr, c'est des choses que moi-même je vis. Une crise financière, puis on est rendu aujourd'hui en avril, début d'avril, que, bien sûr, c'est des records. On a des records là, de dette publique-privée. Mais quand je dis en géopolitique, premièrement, fondamentalement, en première place, en tant que Québécois, Canadien, Québécois, le roi est absent. Le roi est absent, c'est le temps pour la République. Tu sais. Je ne voterai pas. Et le premier ministre va prêter allégeance au roi de l'Angleterre puis ses héritiers. Moi, je prêterai allégeance aux 40 millions de Canadiens, qui inclut les 9 millions de Québécois, tous ceux qui viennent nous rejoindre aussi. C'est le temps pour la République. Là. Quand que le chef Mark Carney, premier ministre, il a pris pouvoir après 9 ans, parce que Justin Trudeau, il a régné depuis octobre 2015, hein? Puis 2015 en octobre. Je sais le mois, mais je ne sais pas exactement quel jour que Justin Trudeau il a prêté aussi serment au roi, là, au roi. Mais c'était la reine en 2015, là, c'était la reine Elisabeth, là, encore. Mais la reine est morte, mais c'était Mark Carney, quand il a pris le pouvoir, il y a 2 semaines, en mars, il a prêté allégeance au roi, serment au roi de l'Angleterre, là. Puis ses héritiers, fait que... Moi, j'ai vu un serpent. C'était-tu un serpent, ça? J'ai pas vu bien dans le noir, mais... Ça a bougé comme un serpent, là. J'aime ça, les serpents, moi, ça me dérange pas. Les serpents, les araignées, les serpents et les araignées, ça me dérange pas. Bon, en tout cas. Fait que moi, je suis pas en accord avec ça. Moi, je dis non, c'est le temps qu'on finisse au 21e siècle, là. Avec le prêter allégeance et serment au roi, là, c'est le temps pour la République. Puis le roi Charles ne viendra pas nous combattre si il y a une invasion de la Russie ou de la Chine, hein, des armées dans le nord, dans l'Atlantique, hein, de côte à côte, de l'océan de l'Atlantique, qui se trouve à l'est, puis le Pacifique qui se trouve à l'ouest. Tu sais, c'est fondamentalement, tu sais, j'ai rien de personnel, hein, c'est pas personnel, messieurs... que je vous dis que je suis monsieur, madame, dragon arc-en-ciel, philosophe, artiste, analyste et théoricien en géopolitique indépendant, mais c'est le temps qu'on se libère. C'est le temps qu'on se libère du roi, nous aussi. C'est le temps, là, c'est le temps qu'on se libère, nous aussi, du roi, tu sais. C'est le temps qu'on se libère du roi. C'est le temps, là, c'est assez. Moi, je vous défendrai, vous, hein, les Québécois, là, ma famille québécois-canadien, mais le roi Charles, hein, tout ça. Non, le roi Charles, il est absent.
Le roi Charles est absent. Le roi Charles est absent. Le roi est absent, mais mes chers concitoyens, concitoyennes, c'est le temps pour la République. Hein. C'est assez. C'est le temps pour qu'on se fusionne à la manière nord-américaine, parallèlement, mais qu'est-ce que les Européens se sont fusionnés, mais nous, c'est le temps qu'on se fusionne, puis qu'on se renforce nous-mêmes ici, parce qu'on est un collectif nouveau d'émergents, et fondamentalement, on a des intérêts en commun pour le destin commun du collectif nord-américain. Donc ici, on a fait le grand compromis, hein, pour avoir la paix. On a réussi à avoir cette paix non sectaire en Amérique du Nord, là, pour le français. Mais moi-même, il faut que je fasse un effort pour le parler, le français. Si je ne le fais pas, puis je n'encourage pas les gens, mais c'est un effort individuel aussi. Hein? C'était l'individu aussi. L'individu, moi-même, je dois le faire. L'effort. Si je ne le fais pas, l'effort, ben, je ne le fais pas. Si je ne le fais pas, je ne fais pas mon devoir en tant que Québécois, Canadien, Nord-Américain, qui adore, qui aime ça, le français. Tu sais? Ben, et c'est ça. Il faut que je le fasse en tant qu'individu moi-même. C'est sûr qu'on se donne, on donne sa table, on remet, on finance. L'année passée, ça a eu du financement de 400 quelques millions. Mais je dis souvent, mais faisons bon cop, bad cop, faisons bon cop, bad cop, faisons bon cop, bad cop ensemble. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse, mais c'est des choses comme ça qu'il faut qu'on fasse dans l'environnement où on est rendu. Et la seule solution, ben, mes chers concitoyens, ben, c'est le fusionnement. Il faut être basé sur la géopolitique réelle. Tu sais. Notre intérêt principalement, fondamentalement, en première place, c'est d'avoir les meilleures relations possibles à tous les niveaux, militaires, commerciaux, économiques, financiers, socioculturels, puis de sécurité avec nos frères et sœurs aux États-Unis. Aux États-Unis, tu sais. Ben, c'est sûr que depuis, je ne suis pas un partisan de Trump, j'aurais voté Biden, Kamala Harris, ou Kamala Harris ou Biden. Puis bien sûr, depuis 2018, moi-même, ça j'ai la preuve parce que j'ai les vidéos en ligne, je fais appel à Donald Trump pour me combattre dans un combat de boxe. C'est là que je suis rentré dans la politique. Quand Donald Trump a imposé des tarifs de 10% sur l'aluminium puis l'acier, sur l'aluminium puis l'acier, sur l'aluminium puis l'acier, sur l'aluminium puis l'acier, sur l'aluminium et l'acier. Ben, c'est pas la manière de nous inviter de même, je dis. Ah ouais, fais la cuisiner donc des tartes aux pommes, des tartes aux cerises, des tartes aux framboises, des tartes aux poissons, des tartes aux shrimps, des tartes au chocolat, des tartes au beurre, des tartes aux oranges, des tartes aux pommes, des tartes des bluets et des tartes de d'autres tartes à haute saveur, puis de la danse, puis les inviter à visiter les 50 États. C'est cette manière-là, c'est mieux, tu sais. C'est mieux de cette manière-là, pas avec du bullying, puis avec des tarifs, à nous inviter à devenir le 50e État, là. Puis je sais pas si c'est 51 ou 63, comme je dis, pour les légions du collectif de l'Amérique du Nord, pour mon initiative de partenariat public-privé, qui est fondamentalement, quand je dis, mais mon rêve, c'est fondamentalement un appel à un partenariat public-privé, fondamentalement, un PPP, un partenariat public-privé, pour la fusion, pour la création d'une nouvelle monnaie commune d'échange, un passeport en faisant un recensement, puis l'intégration 9.1, les protocoles du dragon pour le service et la sécurité et la défense, les nouveaux protocoles de 9.1 pour la sécurité et le service et la défense du collectif de l'Amérique du Nord. Ça, c'est un de mes papiers de documents que j'avais commencé à écrire il y a 7 ans, 6-7 ans, peut-être en 2018, j'ai commencé, plus que 6 ans en tout cas, plus que 5 ans. J'ai écrit bien des papiers, bien des documents qui visent la géopolitique généralement, mais aussi dans la géopolitique, c'est tout un univers. Hein. La géopolitique, ça a beaucoup de choses. La géopolitique, c'est les finances, le public, beaucoup de culture, de l'histoire, la religion. La géopolitique, c'est un univers. Mais c'est sûr, la géopolitique, c'est mondial, c'est global, mais nous, c'est dans le micro puis dans la macro. La micro, dans la géopolitique, c'est nous. Comme je vous dis, ben, notre micro,
micro-géopolitique, c'est que notre premier ministre, il porte allégeance au roi. Fait que ça, cette micro-réalité géopolitique, il faut qu'on arrête ça. Il faut que ça finisse, ça. Il faut qu'on se libère de ça. C'est le temps qu'on se libère totalement de ça. C'est le temps pour la République. C'est le temps pour la République. On se libère totalement de ça. Ça n'a plus d'affaires dans le 21e siècle, ça. Pour nous, puis notre avenir en tant que collectif nord-américain. Puis pour la paix du monde, blablabla, mais on est un collectif de civilisation nord-américain. Et bien sûr, pour le dire de cette manière, que bien sûr, il faut faire cette concordance pour qu'on il y ait une résolution. Puis la résolution, c'est moi puis Donald Trump se combattre sur un combat de boxe, faire des ententes communes de partenariat public-privé pour la création des 2 institutions de partenariat public-privé, soit l'armée du dragon, basée sur mes théories pour la sécurité, pour la service, pour la défense du collectif de l'Amérique du Nord, pour bien sûr faire la création de l'unité d'échange commune, faire un grand recensement de l'Amérique du Nord, voir tous ceux qui ont habité ici depuis 2020, mettons, ou 2017, on va dire, 2017 ou 2020. Peut-être, voir, puis bien sûr faire l'implémentation de ma TRD, que je vais discuter maintenant, la théorie de la refusion de la dette. Puis encore une fois, c'est possible qu'on s'en va vers un effondrement, un crash boursier lundi. Parce que si c'est 3 jours en ligne, que ça va dans le négatif, dans le rouge, comme c'est allé aujourd'hui, il va y avoir un crash boursier, c'est sûr, sur l'horizon. Et lundi, c'est possible que dès lundi, ça commence, tu sais. Dès lundi, ça commence, tu sais. Fait que c'est des choses comme ça qu'il faut que moi-même je fasse dans ce point de vue de vision pour discuter la TRD, théorie de la refusion de la dette. Puis, bien sûr, on est rendu à payer tellement sur la dette publique qu'il n'y a pas d'autre solution en ce moment pour faire vivre d'une autre manière. Il faut faire l'implémentation de la théorie de la refusion de la dette. Et bon, je vais aller traverser un peu par l'autre bord et me passer par ici, puis il y a des chiens. Waouh, c'est beau ça quand même, je trouve ça. Waouh, et comment qu'il est beau le blanc là, tout blanc. En tout cas, fait que là je vais rentrer de l'autre bord. Et bien sûr, c'est des choses bien sûr qu'il faut que moi-même, il faut que je fasse dans cette situation de convergence où je discute la TRD. Théorie de la refusion de la dette. Fait il faut que je me dirige principalement pour faire un petit détour ici. Je vais aller par l'autre bord, puis je vais aller sortir par ici jusqu'à l'autre bord ici. Fait que je vais faire comme un cheminement jusqu'au bout, puis je retourne. Fait que la TRD, je vous discute maintenant. La théorie de la refusion de la dette, c'est la seule unique solution, mes chers Québécois et Québécoises. Il n'y a pas d'autre solution que la TRD, théorie de la refusion de la dette. Pourquoi je dis ça? C'est que quart est dû au fait, bien sûr, qu'on a payé l'année passée 46,5 milliards. 46,5 milliards, c'est 46,5 milliards d'intérêts sur la dette publique. L'intérêt qu'on a payé sur la dette publique, là, c'était 46,5 milliards l'année passée. Fait qu'imaginez-vous là, que l'intérêt qu'on paye sur la dette publique, ça a plus que doublé. Fait que l'année passée, c'était 46,5 milliards. En 2020-2021, c'était 20,3 milliards. 20,3 milliards. Fait que si vous faites le calcul, c'est plus que double. Hein? 20,3 milliards, c'est plus que double. 20,3 milliards. 20,3 milliards, c'est plus que double. Là, c'est Montréal. Fait que c'est plus que double. C'est plus que double, ça. C'est plus que le double. Parce que 20,3 fois 2, ça aurait été 40,6. 40,6. Fait que c'était rendu à 46,5. Fait que vous pouvez vous obstiner tant que vous voudrez. Ça, c'est l'intérêt seulement qu'on a payé sur la dette. L'intérêt seulement qu'on a payé sur la dette, c'est 20
c'est 2 fois plus. Parce que si vous faites le calcul, 20,3 milliards, 1 milliard 109,0, c'est 20 000 millions, ça, en 2020-2021 qu'on a payé. Fait que ça veut dire que 20,3 fois 2, c'est 40,6. Fait que ça veut dire que le chiffre, c'était 46,5, you know? 46,5. Fait que c'est un chiffre énorme. Si vous faites le calcul de ce chiffre-là, c'est sûr que c'est un chiffre énorme. Fait que tout ce calcul de cette dette qu'on avait faite, bien sûr, c'est un gros chiffre énorme qu'on avait fait. Fait que faites le calcul de cette dette qu'on avait faite, bien sûr, ensemble. Fait que 20,3 fois 2, c'est 40,6. 40,6, ça a été 46. The other side. 46 milliards. C'est ça que ça aurait été fait. 46 milliards. Fait que c'est ça que ça a fait. If you're not. Fait que c'est 46 milliards. Fait que 20,3 fois 2. 20,3 fois 2, c'est 40,6. Fait que 46,5, c'est 2 fois le chiffre. Fait que si vous faites dans ce montant d'intérêt, bien sûr, ces intérêts qu'on a, bien sûr, pour le dire, que le chiffre a plus que double. Fait que faisant ce calcul, hein, si vous faites le calcul de cette estimation-là, pour vous faire de cette estimation dans le public, bien sûr, c'est de cette estimation pour le faire dans le public, qu'on soit ici, dans ce public. La dette publique, c'est plus que double. C'est ça, 20,3 fois 2, c'est 46,5. 20,3 fois 2, c'est 46,5. C'est ça le chiffre. 20,3 fois 2, c'est 46,5. Fait que c'est sûr que dans cette convergence qu'on a de situation de situation financière publique, c'est une catastrophe, là. Imaginez-vous que la dette, ça a plus que doublé. Il faut que je me tasse parce que si il y a des concitoyennes, bon, je sais pas si c'est des citoyens ou concitoyennes ou pas, mais même si c'est des touristes, c'est sûr que faut que je fasse attention parce qu'il y a des chiens, il est beau le chien, mais c'est juste que s'il s'approche trop proche, j'éternue. J'ai des éternuements, j'ai des réactions allergiques légères. C'est des réactions allergiques légères. Elles sont légères, là, j'éternue, mais je ne suis pas pour aller à l'hôpital, là, mais sauf les poudres. Fait que là, je vais juste regarder. OK, ils sont loin. Fait que je me dirige vers chez nous parce que je commence à avoir faim un peu. Fait que il faut qu'on fasse l'implémentation de la TRD, théorie de la refusion de la dette, pour faire l'implémentation de la TRD, théorie de la refusion de la dette. Fait que je vous l'explique, encore une fois, c'est un paradoxe, ça sort de ma malédiction qui est l'autisme hautement fonctionnel, aussi connu comme l'Asperger's, puis une bénédiction qui sort de là-dessus pour moi-même, pour nous, pour tous, c'est la TRD, théorie de la refusion de la dette, qui est dedans ma théorie, est intégrée la théorie d'intégration monétaire, ce qui est la théorie financière, que les Européens ont fait de l'implémentation dans les années 90 par la création de l'unité d'échange commune, l'euro, et une banque centrale commune. Fait que c'est des choses, bien sûr, qu'il faut qu'on y pense nous-mêmes dans cette théorie pour faire l'implémentation de cette théorie qui s'appelle ma théorie de la TRD, théorie de la refusion de la dette, qui a dedans, la théorie d'intégration monétaire, ce qui est la théorie financière que les Européens ont faite par la création de la Banque centrale commune de l'Europe. Puis, en conséquence, les pays comme l'Allemagne, la France, l'Italie, puis bien d'autres pays ont fait la destruction de leur banque centrale nationale. Ils n'ont plus de banque centrale nationale. Hein? En Europe, il y a la Banque centrale commune de l'Europe. Fait qu'on va faire quelque chose, le Canada et les États-Unis, pareil, mais pour le collectif de l'Amérique du Nord, puis pour la situation financière actuelle, bien publique et privée du Canada et des États-Unis, moi-même avec mon 10 000 de dette à la Banque royale du Canada. Fait que, bien sûr, de la Banque royale du Canada. Fait que pour faire, puis pour dire, la TRD, théorie de la refusion de la dette, TRD, théorie de la refusion de la dette, et dans d'elle est intégrée la théorie d'intégration monétaire. La théorie d'intégration monétaire est intégrée dans la TRD, théorie de la refusion de la dette, TRD, théorie de la refusion de la dette. La TRD, fait que il faut qu'on fasse l'implémentation, c'est urgent. Il y a une situation d'urgence et de crise. Donc, vu et dû au fait qu'en 2020-2021, on payait 20,3 milliards, 1 milliard 109 zéros, c'est 1000 millions, 1 milliard. C'est pas 7 ou 8 zéros, là, c'est 9 zéros, 1 milliard. Ça a plus que doublé, c'est sûr qu'à cause de la COVID. À cause de la COVID a fait ainsi.
C'est sûr, la cause principale, c'est la situation d'urgence qui a été connue comme la COVID, la coronavirus. Les programmes qui ont dû être implémentés, ça a fait la cause. Que l'intérêt seulement, ça a plus que doublé. Là. Fait qu'imaginez en conséquence, comme parallèlement mathématiques, du principe financier mathématique, un individu, si l'individu, l'intérêt qu'il paye en 2020, 2021, elle, lui, elle, eux autres, monsieur, madame, 50-50 comme moi-même, androgyne, pansexuel, Asperger's, analyste et théoricien en géopolitique, si moi-même, j'aurais payé 156 en 2020-2021, puis là, ça double, plus que deux fois. Ça veut dire que ça monte à 333, parce que 156 fois 2, c'est 312. Fait que la mathématique, plus que 2, c'est à peu près fondamentalement la même chose. De 156 à 333, c'est équivalent à la dette publique, au macro, puis le micro, la comparaison macro-micro, du point de vue de l'intérêt comme un individu, citoyen, citoyenne, si elle, lui, eux, paye, que sur le macro, qui est la dette, l'intérêt sur la dette publique, qui a été de 20,3 milliards, ça a sauté à 46,5 milliards d'intérêts seulement. Si un individu, là, l'intérêt qu'il paye, c'est plus que double, il faut que le salaire double aussi pour pouvoir maintenir les dépenses. Sinon, il faut qu'il coupe dans le budget. Il faut qu'il y ait une réduction des dépenses. Il faut qu'il réduise les dépenses. Il faut qu'il y ait une réduction des dépenses. Fait que c'est fondamentalement la même chose. Il faut qu'il fasse une réduction des finances. Il faut qu'il y ait une réduction des finances. Fait que ça veut dire fondamentalement que dans cette réduction, bien sûr, dans cette réduction des finances, il faut qu'il fasse que ça saute de 20,3 fois 2, ça fait 40,6. Ça veut dire que c'est 46,5 milliards qu'on a payé l'année passée, fait que c'est plus que double. Mais l'économie canadienne n'a pas doublé. Le produit intérieur brut, ça a pris des décennies pour que ça double. Hein? Fait que l'augmentation salariale du salaire moyenne, l'augmentation moyenne, la moyenne du salaire qui a augmenté depuis 2020 jusqu'à maintenant, c'est 4,4 %. C'est pas beaucoup, là. C'est pas double. Fait que le même principe s'applique dans les finances publiques. Il va falloir qu'on coupe quelque chose, des services publics. Là. La santé, qu'est-ce qu'on va couper? La santé? La police, la GRC, la gendarmerie royale. À moitié, les prisons, qu'est-ce que... la sanitation publique, ceux qui ramassent les poubelles, le compostage, les militaires, l'armée, vous comprenez? Fait que c'est urgent, il n'y a pas d'autre solution. Là. C'est en la veille d'avoir... On est en la veille d'avoir un effondrement des finances publiques, cher, là. C'est grave, c'est urgent. Vous pouvez vous obstiner tant que vous voudriez, mais la TRD, théorie de la refusion de la dette, il faut faire l'implémentation ou quelque chose qui ressemble à la TRD, théorie de la refusion de la dette. La TRD, ma TRD, théorie de la refusion de la dette. Ben, j'ai souffert dans la dépression, oubliez ça, que je sois androgyne, pansexuel, qui aime le sadomasochisme. Pas besoin de m'espionner, les services secrets de la Russie, ni de la Chine, ni d'ailleurs. Traversez pas l'océan, ni de l'Atlantique, ni le Pacifique pour venir me voir. Là. Je vis avec mes cicatrices, je vis avec mes souffrances, avec perte d'emploi, l'Asperger's, l'autisme. Je suis moitié-moitié, monsieur, madame, femme, androgyne, blablabla. Ça, oubliez ça de côté. Maintenant, on parle de la TRD qui est la solution. Concentrez-vous là-dessus. La théorie de la refusion de la dette. Je sais que je suis différent, je suis bizarre, tout ça, mais la solution se trouve dans la TRD. Il n'y a pas d'autre solution, mais on est à veille d'avoir un effondrement là, des finances publiques. Là. Oh, c'est quoi? On va couper de quoi dans les services publics? Vous imaginez que c'est à veille d'avoir le budget quand ça change, tout ça. Là. Bientôt, c'est à veille d'avoir un effondrement des finances publiques. C'est un paradoxe financier qu'on est rendu, mes chers. Vous pouvez vous obstiner tant que vous voudriez, mais c'est ça. La théorie de la refusion de la dette, on va prendre de toute la dette publique-privée, incluant mon 10 000, fait qu'il faut faire l'implémentation, ou si c'est possible, c'est urgent, de la TRD, théorie de la refusion de la dette, on va prendre toute la dette publique-privée, incluant mon 10 000, ton 10 000, son 10 000 de côte à côte. Tout cet argent-là, on va faire de la refusion. On va faire la conversion de toute la dette publique privée du Canada de côte à côte dans la devise des États-Unis. Dans la devise des États-Unis. Dans la devise des États-Unis. On va faire l'addition avec la dette publique privée des États-Unis. Cet argent-là, ça va faire la fondation pour une nouvelle banque. Cet argent-là, ça va faire la fondation pour une nouvelle banque. Cet argent-là, ça va faire la fondation pour une nouvelle banque. C'est la fondation pour une nouvelle banque. Qu'on va appeler, comment qu'on appelle? Ça va être l'argent en circulation. Ça va être tout l'argent public-privé.
Ça va être un milliard. Un milliard. Ça va être un milliard, ça va être un milliard. Un milliard, là. Ça va être un milliard, tu sais. Un milliard. Un milliard. Un milliard. Fait que tout cet argent-là, ça va être un milliard. On va faire la création de l'unité d'échange universelle. Puis l'argent en circulation initiale, ça va être toute la dette publique privée, parce qu'il y a UI, U point unité, point échange du point universel. U point unité, point échange du point universel. Le UI. U point unité, point échange du point universel. L'unité d'échange universel. Le UI, l'unité d'échange universelle. On va mettre un taux d'intérêt de 10%. De 10%. En bas de 10, ça peut être 7,18, 4,18, 9,3, 11, ça peut être 1,56. En bas de 10 par principe. Avec cet argent-là, on va rebâtir l'infrastructure du collectif de l'Amérique du Nord. On va financer les gens à faire l'entraînement physique. On va bâtir plus de centrales d'Hydro-Québec. On va bâtir les 44 tunnels. Les 44 tunnels, basés bien sûr sur les montagnes Cheyenne, qui sont le siège social de la NORAD, puis bien sûr sur les villages souterrains de Montréal. Le village souterrain qui se trouve à Montréal, le village. Pas le village gay, donc en communauté LGBTQ, danse, mais le village souterrain, pour l'hiver, qu'il y a beaucoup de gens qui vont pour l'hiver. Le village souterrain, en sous-terre, ça existe, le village à Montréal. Souterrain, si vous visitez la métropole, c'est des kilomètres. Fait qu'inspiré par cette construction, il va falloir qu'on bâtisse, construire le plus tôt possible les 44 tunnels. Dans le cas d'une guerre thermonucléaire, c'est possible qu'une guerre thermonucléaire commence. Fait qu'on va bâtir ces 44 tunnels. Dans le cas d'une guerre thermonucléaire, on va les mettre avec de la nourriture pour qu'on ait des canettes, pour qu'on ait de la nourriture qui... Il y a une durée de vie de plus que 44 ans, là, plus que 44 ans dans ces 44 tunnels, où certains plus que 11, plus que 7, 3 ans et demi, 5, des canettes, du poisson, du thon, du blé d'Inde, de toutes sortes de produits là, qu'on va mettre dans ces méga tunnels, méga structures, pour la continuité du collectif nord-américain dans le cas où il y a une guerre nucléaire. Parce qu'il y a des missiles qui peuvent se rendre jusqu'ici, hein, de la Russie. De Moscou à Montréal, c'est 8500 km. Il y a des missiles de la Russie qui s'appellent le Yars-24, des missiles intercontinentaux balistiques, là, les missiles balistiques. Certains peuvent traverser la Russie, en théorie, peut-être moins en pratique, 10 500 km. Si de Montréal à Moscou, c'est 8500 km, ça pourrait être éteint, là. Tu sais, la lumière dans le ciel? Non, parce qu'il irait plus vite, là. Mais irait plus vite, ça serait différent. On entendrait peut-être un son, mais en théorie, ça pourrait l'être. Un missile intercontinental, mais si ils font une première frappe avec un missile, waouh! Ben, c'est peut-être que ça va pas où ça va, là, parce que, tu sais, en théorie, ils peuvent se rendre jusqu'ici, mais c'est sûr que c'est peut-être où qu'ils veulent frapper. Ils veulent frapper Montréal, tu sais, par exemple, c'est une population, ou Ottawa. Ils peuvent se rendre jusqu'à Ottawa. Parce que de Moscou à Ottawa, c'est 8800 km. Fait que s'ils peuvent traverser 10 500 km, ils peuvent se rendre jusqu'à l'intérieur. Ça dépend d'où c'est lancé, mais je parle du lancement de l'Est, là. De l'Est, s'il s'en vient de l'Est. S'il s'en vient de l'Ouest, ça veut dire qu'il lance de quelque part de Yekaterinka. Yekaterinka, comment la géographie est faite, ça veut dire qu'ils peuvent se rendre jusqu'à peut-être Manitoba, ou peut-être en Ontario. Ils peuvent se rendre jusqu'en Ontario, là. Ils peuvent se rendre jusqu'à Toronto. Toronto, Montréal, c'est 900. 900 plus 8500, c'est 9400, fait qu'on va dire 9500 de Moscou à Toronto par l'Est, en venant par l'Est, je parle. L'Est, c'est par là, la caméra pointe l'Est, là c'est le Sud, puis maintenant je me dirige vers l'Ouest, puis là ça c'est le Nord. Comment je me situe, là, de cette manière de GPS dans ma tête, je suis sûr que je suis pas parfait là-dessus, mais je vais pas être... Mais en tout cas, mais... Hey, il faut faire l'implémentation de ma théorie de la refusion de la dette. J'ai prévu en 2019, en octobre, puis j'ai la preuve, je prends beaucoup de fierté mon travail en géopolitique. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je l'ai prévu en 2019. C'est le temps vraiment de faire ce partenariat public-privé pour construire ces 44 tunnels. Canada et États-Unis, simultanément. Puis la TRD, Canada et États-Unis, pour faisons la création de cette monnaie d'échange commune, un passeport, un recensement, puis de faire l'implémentation de la création de l'armée du dragon. La Ligue
des légions de défense de l'Amérique du Nord. Défense, sécurité, service. Par le principe de défense de côte à côte, océan-océan. Défense, sécurité, service. Par le principe de DSS. Défense, sécurité, service. DSS. Défense, sécurité, service. DSS. Défense, sécurité, service. That's it, that's all. Maintenant, je vais chanter les cadences militaires. Ready for the cadence, Dragonomy cadence. Because now I'm in my solo here and meditating, so 4th military cadence, Dragonomy military cadence. Let's go. Freestyle. Property of the Dragonomy. North American legions, 63 legions. 51 or 63, 51 or 63, 51 or 63. I'll say 63 because we're 10 territories and 3 provinces, so with the 50 states. Mobilization 1% for the new institution for security service and defense, only SSD. Security service and defense, SSD principle, philosophy for the Dragonomy, 21st century new security and service institution integrated with all existing security and service institution, SSD. Who are we, the Dragonomy? Some of my dragons are black. Some of my dragons are white. Some of my dragons are rainbow. When I say I am what, you answer, I am General Dragon, greatest cuckold in the universe. Who am I? You answer, you're the greatest cuckold in the universe. Who's the second? Our President Donald Trump. Who's the second biggest cuckold? Our President Donald Trump. Who we gotta defend also. We gotta defend the cuckolds also. The butchers, the bakers, the nurses, the doctors, the grocery store clerks, and the truckers and the butchers, and the bakers and the nurses, and the black and the white, and the free and the brave, and the strong and the lame. Dragonomy changing lanes. On the left or right we sane. When I say kisses, you do push-ups. When I say push-ups, you do kisses. Butchers, bakers, and the truckers. On the cranes, construction workers. Left or right and in the middle. 1, 2, and 3, and 3. Clap your hands and up to me. For the stars and for the cities. For the cities, for the citizens. Constitution and the citizens. What's the motto of the Dragonomy? Dragonomy. Nobody is born a dragon. You become one. How do we channel the aggression, dragons? With some push-ups and some hugs. How do we channel the aggression, Dragonomy? With some push-ups and some hugs. How do we channel the aggression, Dragonomy? With some push-ups and some hugs. Gotta see a chosen one. Somebody getting in the cock. When I say, what do I got in my pants? You answer, you got a clit dick, smallest clit dick in the universe. Smallest, one among the tiniest of the tiniest penises in the universe. I got the smallest, smallest. Penis, 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 penis. Rainbow dragon, gotta rock and roll. Butchers and the bakers and the nurses and the truckers. Public workers gotta give it. Picking up the garbage, see it. Filling up the trucks and potholes. Gotta get it where? Coast to coast, ocean to ocean.
Coast to coast, ocean to ocean. Coast to coast, ocean to ocean. Gotta give it for the do. For the left and for the blue. For the lights and for the shadows. For the free. For the just. We cannot be bought, we cannot be bribed. We cannot be bought, we cannot be bribed. God the dragon army bride. Out of sea and out of sight. Who's been left behind? Nobody, nobody, nobody. Gotta get it for the Legionx. Dragon army, dragon army. That's the North American Collectif. What is the principal dragon army? SSD, General Cuckold, Rainbow Dragon. After midnight I'm a woman, dressed in scarlet with some poems. Dressed in scarlet with some poems. General, whoop, gotta give it for the zero. Gotta be an open hero. Snake, snake, snake again. Gotta give it for the another snake, I think. Snakes are not necessarily bad. Another snake. Another one. Searing snakes. There's snakes around. I guess they're coming on from they're coming out from hibernation. They're coming out from hibernation. Let's go. Some more dragon army. Marching cadence. Property of the North American Integrated Security Service. Legions, pledge your allegiance. aka the Dragon Army. Canada fused. The new army for security service and defense, SSD. For the free, the brave, and the loving. For the loving. Gotta add some love to the freedom and the bravery. Gotta add some love to the freedom and the bravery. Gotta add the love to the freedom and the bravery. Gotta give him for the love. For the left and right and circle. For the lights and for the shadows. For the lights and for the shadow. For the light and for the shadow. Where there's a light, there is a shadow. Where there is a light, there is a shadow. Where there is a light, there is a shadow. Gotta give it so you know. For the rain, for the train conductors. Who do we march? Who do we sing? Who do we defend? Train conductors and the butchers and the nurses and the doctors. Even the cuckolds. Even the cuckolds. Not ashamed to be free. Not ashamed to be free. Rather dance naked in the sea. Rather dance naked in the sea. Who are we? The Dragon Army. We cannot be bought. We cannot be bribed. We're for the free and for the loving. For the IT workers and the butchers. And the train conductors. And the farmers and the cooks. And the farmers and the cooks.
And know those ready to shoot. And then those ready to shoot. Got a left or right and jab. For the army, that's a fact. The king is absent. And the motto of the dragon army is, nobody is born a dragon. Not through years and heredity. Some of my dragons are black. Some of my dragons are white. Some of my dragons are tanned. Some of my dragons are dragons. All of my dragons are dragons. Gotta give it some push-ups. Gotta give it some push-ups. Dragons are not all about that spitting fire. Sometimes God is soothed with water. Soothed with water. Thank God is soothed with water. Dragons are not about spitting fire. Sometimes we just gotta heal with water. Dragons are not all about spitting fire. Sometimes we gotta clean with water. Gotta get it for the left. And the right, you know, upset. March and sing for the ambulance drivers. Somebody gotta sing that rock and roll for the boys and girls in blue, boys and girls in blue, boys and girls in blue. Ain't nobody perfect now, including me and you. And as I sing for the Dragon Army, we gotta sing for our brothers and sisters who do their criminal redemption, who do their criminal rehabilitation. Criminal rehabilitation. Gotta have some justice for the criminal rehabilitation. Sing it a little bit of Dragon Army cadence for those who lost their freedom incarcerated and changed their ways and started doing some of that good work. And changed their ways and did their redemption, did the time, do whatever the case may be. Gotta sing it on the marching for those who got their second chances and the second or third chances. Let's go for the criminal rehabilitation. Build the 44. Build the 44. Let's build the 44. Gotta get it on the score. Gotta get it on the score. For the highways. For the highways. Another snake. Snake. They just go so fast. We have snakes in Montreal. Snakes and hawks. Hawk, H-A-W-K is my totem bird, but hawks I haven't seen a lot here. Sometimes they're there in the forest. The hawks, crows also I love, but snakes usually I see around the mountain. Like black and white and a bit of red on them. RED, slightly red. Not too much red, but kind of have a little bit of red. Almost like silverish, white and black. Kind of with white and black stripes, and that had a little bit of red on it, kind of like a line. Kind of, I have it on a picture somewhere, or whatever. Gotta see and up to do. Dragon Army, I see you. I see you. Legions, pledge your legions. Dragons and the butchers. Dragons and the bakers. Marching steps for the lakes and for the mountains. For the skyscrapers. Skyscrapers being high up. For those flipping some burgers. Flipping some burgers with no mustard. Flipping some burgers with some ketchup. Flipping some burgers with some mustard. Flipping some burgers with some ketchup. Flipping some burgers so you know. Flipping some burgers so you go.
Flipping some burgers, so you go. Flipping some burgers. So you go. Got a left and right and color. Nice snake. Red and blue, my favorite color, red and blue. How it looks like. With a head there, I guess. Head of the snake, head of the snake, head of the snake. Gotta get it for the love. Gotta do it for the lust. Gotta do it. Gotta marching steps. Gotta sing that rock and roll on the road. Gotta sing that rock and roll for the what? For the 63 legions of the kingdom, legions of the kingdom, for the 63 legions of the kingdom, legions of the kingdom, for the 63 legions of the kingdom, legions of the kingdom. That's the you and that's the me. That's for me to see. For the light and for the shadow, 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 for the light and for the shadow. Got a marching steps in on, marching steps in on. Adrian Han a dragon. Adrian Han a dragon. Adrian Han a dragon. For the light and for the shadow. 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 Here we rock and roll so that you know. Rock and roll so that you know. For the light and for the shadow. Here we go.